ஹாய் ஹலோ வெல்கம் மக்களே, காலை வணக்கங்கள், குட் மார்னிங் கைஸ். வாங்க குட் ஆஃப்டர்நூன்ல குட் ஆஃப்டர்நூன் மக்களே. ஈவினிங் பண்ணல, ஈவினிங் வந்து ஹெவியாக ரெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிருது, அதனால் வந்து இப்போவே பண்ணிடலாம். நாளைக்கு நாளானைக்கு பண்ண முடியுமான்னு தெரில, ஏன்னா தீபாவளி இதில் வந்து ஃபுல்லாகவே போயிடும். வாங்க இன்னைக்கு கொஞ்சம் ஸ்டோரி இதெல்லாம் வந்து முடிச்சு விட்டுலாமா? என்னங்க கேரக்டர், எனக்கு ஒன்றுமே கேரக்டர் புரிஞ்சுக்கிற முடியல. கேவி ப்ரோ அஃபீஷியல் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். அவள் ஹீலரா என்னன்னே புரிஞ்சுக்கிற முடியலையே. அவளுக்கு இன்னொரு ஹீலர் வேணுமா? என்னதான் சொல்ல வரீங்க? என்ன மாதிரி கேரக்டர்னே தெரிலையே. என்னன்னா ஃப்ரீனா எப்போ எடுத்து வைக்க? நேத்திக்கு பல்லையா? சரி, நேத்திக்கு பல்லையான்னு கேட்குற மாதிரி. நேத்திக்கு ஈவினிங் லைவ் வரலையா? ஈவினிங் லைவ்ல போய் எடுத்து பாருங்க, ஒரு 1 ஹவருக்கு அப்புறம் சம்பவம் நடந்திருக்கும். நான் எங்க கூப்பிட்டேன் அவளை? ஆர்கான் கொஸ்ட் வெரி ப்ரோ, ஆர்கான் கொஸ்ட் நான் பண்ண வர வந்து ஃபில்லராக இருந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. மேபி அதுக்கப்புறம் தான் சம்பவம் இருக்கு போல இருக்கு. இந்த பண்ணுறேன், இப்போ பண்ணலாம். நேற்று எனக்கு மேக்ஸ் டெஸ்டா? ஓகே, சந்தோஷ் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் ஆல் மக்களே, வாருங்கள். லைக்கை தட்டாங்க, அப்படியே லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க நண்பா. இன்னும் பில்டு இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணுறது ஏது பண்ணுறது அதெல்லாம் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணல, நல்லாவே தான் இருக்கேன். ஹீலர், இன்னொரு ஹீலர் வேணுங்க. புரீனா வந்து சப் டிபிஎஸ் ப்ரோ. அப்படியா? किधर है? வேணும்னு கேட்டேன். நிவிலேட் வர்றதுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ லேட் ஆச்சு. ஃப்ரீனா எடுத்துட்டீங்களா? நான் நான் இதுக்கு தாங்க கேட்டேன். என்னது வாயில் பேர் வர மாட்டேங்குது, அவள் பேர் கூட பெர்மனெண்ட் தாங்க கேட்டேன். பெர்மனெண்ட்டா? சார்லெட் தாங்க கேட்டேன். சார்லெட் கேட்டு விஷ் பண்ணுங்க, உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃப்ரீனா கொடுப்பாங்க. கோல்டன் ரூப் போடலாமன்னா ஃப்ரீனாக்கு நம்மளுக்கு அந்த ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் தான் பயங்கரமான லக்கா இருக்கு. என்ன பண்ணுறது? ஆல்ரெடி எடுத்த லினேக்கும் சரி, இன்னும் வந்து நம்ம நெவிலேட்டுக்குமே இன்னுமே ஆர்டிஃபேக்ட் போடல. கூட இவ்வளோ பில்ட் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வந்து ஆர்டிஃபேக்ட் டொமைன் தான் போயிட்டாங்க. கதற இருக்க வேண்டியதான். சொல்கிறேன், இன்னும் ஒரு 1 வீக் டைம் கொடுங்க. எப்படி இருக்கிறான், என்ன ஏது, டேமேஜ் வந்து பண்ணலாமா, இதெல்லாம் வந்து சொல்கிறேன். ஏமா நில்லுமா, அதையா எனக்கும் 50-50 சார்லெட்டுக்கு போய் ஃப்ரீனா வந்துட்டா. அப்படியா? பரவாயில்ல, வாழ்த்துக்கள், என்ஜாய். எவ்வளோ பேருக்கு? எனக்கு சார்லெட் தான் கொடுத்தாங்க அண்ணா ஒன்றும். அண்டு 10 புள்ள அவள் வெப்பன் கிடச்சிது. என்னம்மா ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா? இந்த டயலாக தான் கேட்கல கொஞ்ச நாளா. இறங்குமா.
இந்த டயலாக கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு நினைச்சேன், கேட்டுட்டேன். வழக்கமா இது சாய்ராம் வந்து சொல்ற டயலாக் ஆச்சு. புரீனா டீம்ல நல்ல ஹீலர் வேணும், விளங்கும். Add Astra. Thank you for நான் ப்ரோ நேத்தி நீங்க இருந்தீங்கல்ல ஈவினிங்ல, எமன்ஜி ப்ரோ இல்லையா? சம்பவம் நடந்துருச்சு ப்ரோ, சம்பவம் ஏமாத்திட்டாங்க. இல்லையா? ஒன்றும் இப்போ இருங்க, இப்போ சாக்காவீங்க. ஒர்க்கு ஒன்றும் இன்னும் தீபாவளி ஃபெஸ்டிவல் மோடுக்கு இன்னும் வரலையா? இதாங்க அந்த சம்பவம். கம்பெனி பொறுப்பாவாது பாஸ். இட்டாச்சி ஹாய் ப்ரோ, வாங்க, வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். ஹாய். குக்கி ப்ளூம் ஒர்க் ஆகும் அப்படியா? அப்போ இவளை பில்ட் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஒரு டீமாக வந்து இது பண்ணி விளையாடலாம். இது தவறான செயல் ப்ரோ, தவறான ப்ரோ. நானா ப்ரோ பண்ணேன். இனிய மதிய வணக்கம், வாங்க. எஸ் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம். வீணா 90 போட்டாச்சா? 80K எங்க தவறு தான். என்னை தனியாக விட்டுட்டு எடுத்துட்டீங்கல்ல. ஒன்றும் 80K கதற விடுதுடா. எங்கடா இதெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு எங்கே இருக்கு? மெதுவாக பண்ணிக்கலாம். இப்போ வரைக்கும் 70 தான் பண்ணியிருக்கிறோம். பிளானே இல்லாமல் வந்தது. தனியாக வேற விட்டுட்டேன்றீங்களே, மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக்குறீங்க. எவ்வளோ பிட்டி ப்ரோ? போங்க வேணாம், பேனர் முடிகிற வேற வேணா போயிட்டு வேணா ட்ரை பண்ணுங்க, பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா. எத்தனை பிட்டியில் வந்துச்சா? அந்த காட்டிடுறேன். 4 9 9 10னே வச்சுக்கலாம். ஃபைனலாக ஒன்று கம்மி பண்ணிக்கிறோம். 15 20 25 30 35 40 ப்ரோ. 39 ப்ரோ. 39 இஸ் a lucky number. 40 to 39க்குள்ளே எனக்கு இதுவரை வந்து ஒரு 4-5 கேரக்டர் வரை கிடச்சிருக்கு. நான் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ப்ரோ, கேரண்டி இல்லை. ஸோ நல்லா அதனால் ஃபுல் என்ன ஏதோ ஸ்டோரிலாம் வருது. இது என்னது? ஏய், நான் ரெப்புடேஷன் பண்ண வந்தேன்டா. இது ஏதோ சைடு ஸ்டோரி போல இருக்குங்க. நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ, வச்சு ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு வேணா சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து முழுக்க உங்கள் விருப்பம் தான். எடுக்கிறதால எடுக்கலாம். அப்போ நவியாவா அடுத்து? நவியா வேற ஸ்டாண்டர்டில் ஆட் பண்ணுவாங்களாம் மாட்டாங்களான்னு தெரில. ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் ஒரு கேரக்டரை கூட ஸ்டாண்டர்ட் ஆட் பண்ணல. பெசாட்டிக்கு இவனுங்க ஃப்ரீனாவை ஸ்டாண்டர்டில் ஆட் பண்ணிடலாமே. ஸ்டாண்டர்டில் ஒரு ஆர்கான் கூட இல்லை. ஏன் அப்படி பண்ணக்கூடாது? ப்ளஸ் வெப்பன் எதுவும் இல்லை. ஸோ ஹார்ட் ஸ்கிப். எனக்கு அதான் நானும் நினச்சேன். மற்ற கேரக்டர்லாம் வந்து வெப்பன் இப்போ வந்து நம்ம லினேக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து நுவிலேட்டுக்கெலாம் வந்து F2P வெப்பர் வந்து வேற லெவலில் நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. இவளுக்கு அப்படி ஆப்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மி. ஸ்டாண்டர்டில் ஜியோவே இல்லை. ஸ்டாண்டர்ட் கேரக்டர்னா கண்டிப்பாக கிட்ஸில் சட்டி மாதிரி தான் இருக்கும். நவியா வந்து வச்சு செய்வாங்க. அப்போ டிசைன் பண்ணுற இப்போவுமே அவனை வச்சு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருப்பான். அப்போ பாவம். இது என்னது? இது என்னங்க இது? என்னமோ தரானுங்க, இன்னும் புரியல.
என்ன ஸ்டோரினே தெரியாம பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம். சரி வாங்க நம்ம ரெப்டேஷன் பண்ணலாம். கிடக்குறான். இந்த வாரமாவது அந்த ஃபெதரை கொடுப்பியா மாட்டியாடா? வாய்ப்பு ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கு. அது நான் முடிவு எடுக்கிறேன். எதையோ ஒன்று மாற்றி செலக்ட் பண்ணிட்டேங்க. சாரி, 20 ஃபெயில்டு. அடுத்து இப்போ எனக்கு என்ன ஒரே ஒரு பயமாக இருக்குது தெரியுமா? ஒரு பைரோ கேரக்டர் சொல்லியிருக்கிறாங்களே, இப்போ அது 5 ஸ்டார் அப்படின்னா நான் இப்போ பைரோ மெயினில் இருந்து டைட்டில் வந்து போயிடும். பிறகு இதை போட்டுக்கிறியாம்மா? இது செட்டே ஆகலையே. இதை தான் எடுக்கணும், பார்ப்போம். அது மட்டும் 5 ஸ்டாராக இருந்து எடுக்க முடியாமல் போச்சுன்னா ரொம்ப கடுப்பாக இருக்குங்க. என் 4 ஸ்டார் கூட எல்லாமே என்கிட்ட வந்து பைரோ கேரக்டர் இருக்கு. பைரோ யூமின்னு சொல்லிடாதடா. Let the world collide! Gotcha. Game's up. Fun's over. ஏடே சீல்ட போட விட்றா. அவனா நம்ம கட்டுப்பாடுல இல்லையே கேரக்டர். நெக்ஸ்ட் பேட்ச் அது இதுவா? 4 ஸ்டார் தானே, அப்போ பிரச்சனை இல்லை, அப்போ ஹாப்பிங்க. அது 5 ஸ்டாரா மட்டும் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வேண்டாம். திலுக்கு 50-50ல லாஸ்ட் இருந்து ஒரு 50-50 வந்து திலுக்கு லாஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா. ஆமாம், அது எதுக்காச்சு? நியூலைட்டுக்கா? ரிஸ்லீக்கு என்ன இது? இந்த இடத்த சுற்றி ஏதோ வந்து புதைக்க சொல்கிறானுங்க. லைட்னிங் அட்டாக் will occur around the என்ட்ரோ தானா? பிரச்சனை இல்லை. நன்றி நன்றி மக்களை, லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுற எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய நன்றி காய்ஸ். பிஜிஎம்ஏ அவ்வளோதான், பிஜிஎம்ஏ அதோட கடையை மூடிட்டாங்க வரும். எமுலேட்டர் பிளேயர்லாம் பாவம். அதுக்குன்னு இது பண்ணோன்னா புதுசாக போயிட்டு ஃபோனாக எடுக்க முடியும்? கேமல் ஆடாமல் அப்படியே குவிட் பண்ணியாச்சு. ஐயோ, ஹீலர் இதை போட்டு விட்டனே. சம்பவம் நானும் நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணதால இருந்து பிஜிஎம் ஆடலை ப்ரோ. ஒன்றும் நீங்கள் அதில் அவெல்லாம் ஆர்டர் அட்ரஸ்லாம் வச்சுருக்கீங்களே ப்ரோ. எந்த கேம் மொபைலுக்கு இருக்கா ப்ரோ? தர்சன் மொபைலுக்கு இருக்கேம்மா. ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு என்சின் இம்பேக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சர்ச் பண்ணாலே வருமே. ஆனால் என்ன, இந்த கேம் விளாட போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபோனை ஒரு தடவை ரீஸ்டோர் பண்ணி எம்டி ஆக்கிக்கோங்க ஸ்பேஸை. ஆல்மோஸ்ட் 5 ரீஜியன் வர வந்துருச்சு.
ஜெகதீஸ்வரன் நோமா வேணாம்மா. நோ 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 நோ. லைவ்ல இருக்கிறத நம்ம பேசலாம். இன்னும் இந்த கேரக்டரே எடுத்து வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போறியா? வரப்போற கேரக்டரை பத்தி அதுக்குள்ள வேதியில போவாங்களுக்கு வேலை இல்லை, பார்க்குறவனுக்கும் வேலை இல்லை. Shower me with praise. Gotcha. பயிர இம்யூனா? பயிர இம்யூனு. ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நீங்களே அடித்து காலி பண்ணுங்க. அப்போ ஹைட்ரா வச்சு அடிக்க வேண்டியதான். Let my name echo in song. Here comes the cash. எழுதியா? ஆமா எழுதி வச்சிருக்கிறான். நெக்ஸ்ட் நவியா. நவியா பேனர் எப்படி பிளான் இருக்கா எடுக்கிற மாதிரி? ப்ரோ 90 விஸ் பண்ணிட்டேன். போன வாட்டி 20 எடுக்கிறேன்னு கெச்சிங் தான் கிடச்சிது. இப்போ நீங்கள் பண்ண போகிற பேனரில் வந்து என்ன ப்ரொமோஷனல் கேரக்டர் இருக்கோ அதுதான் வந்து இப்போ கண்டிப்பாக கிடைக்கும். ட்ரை பண்ணுங்கள், பார்த்து வந்து என்ன கேரக்டர் வேணும்ன்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் போகிறது பட்ருமண்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு. லக்லாம் வேணும்னா நம்ம மக்கள் கொஞ்சம் பேர்கிட்ட லக் இருக்கு, அதெல்லாம் பிடிங்கிக்கோங்க. எம்என்ஜி ப்ரோட்டிருந்து கொஞ்சம் பிடுங்கலாம், சாய்ராம் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் பிடுங்கலாம். Take it easy. சாய்ராமோட தான் நான் பிடிங்கி தான் நேற்றுக்கு சாய்ராமுக்கு வந்து தியா வந்துருச்சு போல இருக்கு. ஒன்றும் நம்ம வருத்தங்களாக இருந்திருக்கும். ஆமாம் என்கிட்ட இருந்து எடுத்துக்கணும். ஏய் யாரா அவனுங்க? இது என்னங்க கொஸ்டுது? ஆமா ப்ரோ, 5 வாட்டி கன்சிக்யூட்டிவா வந்து 50-50 வின் பண்றதெல்லாம் வந்து சாதாரண விஷயமா? ரெயின்போ ரோஸ் தானே வேணும், வச்சுக்க, எல்லாம் நிறையா இருக்கு. யூலா மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குல்ல ப்ரோ, அதுக்கு வெயிட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். உங்களோட கருத்து என்ன? யூலா மாதிரியா? இதில் அந்த ஒரு முதல்ல ஒரு இது காமிச்சாங்களே பட்டுயா, அந்த குரூப்லையா? தெரிலையே எதை சொல்கிறீங்கன்ட்டு எனக்கு. இல்லை இந்த பைரோ மாதிரி ஒரு கேரக்டர் விட்டாங்களா, அதுவா? ஆனால் நம்ம ஆளுங்க ஒரு மீம் எடுத்து போட்டாங்க. ஏதோ ஹாங்காங் இம்பேக்டில் ஒரு கேரக்டரோட ஃபோட்டோவையும் பாம்பாமோட ஹேட்டையும் வச்சு தான் அந்த பைரோ கேரக்டரே வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னு ஒரு மீமு. பர்ஃபெக்டாக, ஆனால் அதே மாதிரி தான் மேட்சாக இருக்குது. ட்ரெஸ் கலர் மட்டும் வேறு, ஆனால் அதோட ஹேட்டு இந்த கேரக்டரே ஒன்று சேர்த்தா இந்த பைரோ கேரக்டர் வந்துடுது. நல்ல வேலை பார்த்துருக்கேன். ஐயோ நல்ல மீவிடா, அது போட்டது யாருலாம் தெரில. Strike a pose. Quietly now. பார்க்க பாம்பா மாதிரி தான் இருக்கான்னா நான் பாம்பாமோட
சீனியர் வெர்ஷன்னு நினைச்சேன். இல்லைண்ணா அது இன்னொரு கேரக்டர், ஏதோ ஒரு கேரக்டர். அது ரெண்டையும் மெர்ஜ் பண்ணா பக்காவா இருக்கு. நேவா? நேவுக்கு நானும் வெயிட்டிங் தான் ப்ரோ. இவங்க போற போக்குல பார்த்தா நேவ் வராது போல இருக்கே. புரினா இல்ல ப்ரோ, பில்டு பண்ணல ப்ரோ. நானே புரினாக்காவே பண்ணல ப்ரோ. நான் சார்லெட்டுக்காக பண்ண போய் புரினா கொடுத்துட்டாங்க. பில்டு பண்றதுக்கு எப்படி இன்னும் ஒரு 1 வீக் வரை எடுத்துக்கிறோன்னு நினைக்கிறேன். எடுத்துட்டு நான் பில்டு வீடியோ சீக்கிரமா வந்து போடுறேன். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் கோச்சிக்கிறாதீங்க. சால்ட் வேணுமா? எல்லாமே ரெடியாக வச்சிருக்க வேண்டியதாக இருக்குங்க. இவனுங்களை வச்சுக்கிட்டு நேவ் வருமா வராதான்னு தெரில ப்ரோ. இப்போ கன்ஃபியூஷன் தான் ப்ரோ. நேவ் வந்தால் ஹாப்பி, ஆனால் நேவ் வருமா வராதான்னு இப்போ டவுட்டாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ரீஜனுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 இல்லை 6 கேரக்டரா. இப்போ ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புரினாவோட சேர்த்து 4 கேரக்டர் வந்துடுது. நவியா வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கப்புறம் குளரண்டி வருமா இல்லை என்ன வரும் ஏது வரும்னு ஒன்றுமே தெரில. மேபி இக்னோரா மாதிரி வராமல் போயிட்டான்னா ரொம்ப வருத்தமாக இருக்கும். புரியுனா நல்ல கேரக்டர். அப்புறம் உங்கள் சஜஷன். எனக்கு வந்து அவளோட ஸ்டோரி வைஸ் அவளோட ஸ்டோரி கேரக்டர் வந்து பிடிக்கல ப்ரோ. இன்னும் எப்படி டேமேஜ் பண்ணுறா ஏது பண்ணுறா அப்படிங்கிறத வந்து பில்ட் பண்ணால் தான் வந்து எனக்கு தெரியும். அதனால் வந்து டோன்ட் நோ. எஸ்எஃப்ஜி மைண்ட் வாய்ஸ் புரியுனா கிடைக்கும்னா புரியுமா கிடைக்கும். கனவா கண்டேன் நான் சத்தியமாக தான். 2 விசு நேத்திக்கு வந்து ஃபுல்லாக கிரைண்ட் பண்ணிட்டு 2 விசு பண்ணோம். மொதல் விசு ப்ளூ கலரு, அடுத்து பிளிங்குன்னு வந்து நிற்கிது. பார்த்தா அவ்வளோதான். இந்த ரெக்கே கொடுங்கடா. ரெக்கைக்கு நம்ம வந்து இன்னும் அடுத்த நாள் வரை காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் போல இருக்குங்க. ஓ இதை முடிச்சா 100 கிடைக்குதாங்க. வா 100 அப்படியும் பார்த்தாலுமே இன்னும் ஒரு 50 வேணுமே. ஹாப்பி பர்த்டே. யாருக்கு இது? ஏதோ வேற சுத்தி சுத்தி வச்சுக்கிட்டு இருந்தீங்களா? என்னடா அது? சரி வாங்க நம்ம மெயின் ஸ்டோரி போயிட்டு இப்போ முடிக்கலாம். இதான மெயின் ஸ்டோரி. நரேஷ் NHK ஃப்ரீனா எடுத்தாச்சாமா ஃபர்ஸ்ட்? Looks deserted. Guess all the survivors must have evacuated already. ஏய் உள்ள ஏதாவது சம்பவம் வந்தாலும் வரும். இவளுக்கு ரெஸ்ட் கொடுத்துடலாம். வேற ஏதாவது எடுத்துக்கிறோம். Ready when you are. அலாவுதீன் கேயா எடுத்துக்கலாம். எழுபத்தி 154 இந்த மாதிரி கிரிட் ரேசி இருந்துச்சுன்னு வைங்களேன். கிரிட்டு வேற லெவலில் ட்ரிகர் ஆகும். நம்ம ஃப்ரீனாவை தான் மீட் பண்ண சொன்னான். மெயின் ஸ்டோரியா? ஆமாம் ப்ரோ. நீங்கள் பண்ணலன்னா பண்ணாதவங்க வந்து வேணா இது பண்ணிடுங்க. இருக்க வேணாம், ஸ்பாய்லர் ஆகிட போகுது. நிறைய பேர் பண்ணிட்டீங்க. நான் பண்ணாத லிஸ்ட்டில் நான் தான் இருக்கிறேன் இப்போது. இதுதான் இருக்கிறதுல இந்த இதில் ஒரு ரொம்ப கோரானதான். அதனால் பண்ணிடுவோம். நான் அங்கங்கே ஷார்ட்ஸில் அதில் இவங்க எல்லாரும் சொல்கிறது வந்து ரொம்ப காண்டு ஏற்றுது. பண்ணிடலாம் அப்போ. That's Furina right over there. She really is here all on her own. Should I just give up? இது எல்லாம் வந்து ஒரு யூஸே இல்லாமல் போயிருமே. எவ்ரிஒன் டெட். எல்லாரும் இறந்துட்டாங்க. எல்லாத்துக்கும் நீதாம்மா காரணம். சித்தப்பில்லை சாவலே. சாரி சொன்னா திரும்ப உயிரோட வந்துடுவாங்களா? செத்துருலே அப்படின்னு. நானும் இன்னும் ஃபோன்டைன் மெயின் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் கூட பண்ணல ப்ரோ. ஓவர் அண்ட் ஓவர். திரும்ப திரும்ப அதாம்மா பண்ற நீ. யார் அது?
நாங்க தான். என்ன மாறி சிரிக்க ஆரம்பிச்சிருது. Blonde traveler from another land. Why, I almost thought you were someone from that mob of my ignorant subjects. Come to kneel and beg for my forgiveness. என்ன ஏமா ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி தாரதா ஒரு செகண்டுக்கு முன்னாடி வேற லெவல் அழுதுகிட்டு இருந்துச்சு. அடுத்த செகண்டே வந்து முட்டி போடுங்க. Furina, you were crying just now, weren't இப்பதான் நீ you? அழுதுகிட்டு இருந்த. Tear stains on your face are obvious. ஏமா இப்படி நடிக்கிற? ஓ உலக லெவல் வேற லெவல்ல நடிக்கிறியேம்மா. ஐயோ அண்ணியனோட தங்கச்சியா? What do you mean, tear stains? I remember. The show at the Opera House earlier this morning was so moving. I'm still trying to process it. Who did that uncivilized rabble think they were? Disturbing my enjoyment of the art. They even dared to tout their archon. I must teach them a lesson. நான் ஒரு பாடம் நடத்த போறேனா? I can just imagine their twisted and frustrated faces once they realize that I'm nowhere to be found. Oh, and I'm sure Nouvellette and those people from the Marsh Chaussee Phantom are freaking out right next to them too. என்னம்மா எடை? Hey, there she is! The Hydro Archon's over there! Quick, after her! Furina, those people seem to be after you. They are... They're just some rabid fans who want to cut the line because they haven't been able to meet me in person, aren't they? That's against the rules. I can't let them get their way. எனக்கு புரியல. It just ran off. Quick, we have to catch up with her. போடுறாங்க. ஃபுரீனா எடுத்துட்டீங்களா ப்ரோ? ஃபுரீனா நான் எடுக்கல ப்ரோ. ஃபுரீனா வந்துட்டா ப்ரோ. குழப்பமா இருக்குல்ல? எனக்கும் குழப்பமா தான் இருக்கு இப்போ வரைக்குமே. எம்சி தாயா வாழ்றான். This should be the place, right? யார் வந்தாலும் கூட சேர்ந்துட்டு சுத்துறேன். There's a good hiding spot over here. Quick, come to Paimon before the rest of them catch up to you. What is this place? இல்லை எனக்கு புரியல ப்ரோ. சார்லட்டுக்கா பண்ணேன் ப்ரோ. வந்துட்டா ப்ரோ. 39வது வயசுல வந்துட்டா. 50-50 வின்னு. Hurry, they're almost here. Fine. I suppose haste is warranted. Lead the way. Furina hate, but Furina likes me. MC equal to Banmada Raja. எனக்கு நல்லா புரியுது. Same feeling when I got Steven Jangli. Steven ஜாங்லிலாம் நான் வெறி கொண்டு பண்ணேன் ப்ரோ. Paimon's exhausted. ஸ்டீவன் ஜாங்லிலாம் நான் வெறித்தனமா நான் பண்ணி எடுத்தேன். அதெல்லாம் வேற லெவலுங்க கன்சலேஷன். I'm so tired. I totally thought they had caught me. No, I mean, I merely gave in to the sheer enthusiasm they displayed. You're right. Yep, that's a good girl. 5 ஸ்டார் விஷ் பண்றப்போ 4 ஸ்டார் தான் கொடுப்பான். 4 ஸ்டாருக்கா பண்றப்ப தான் இந்த தம்பி 5 ஸ்டார் கொடுப்பான். What's happening? The ground's shaking. Is it an earthquake? Yeah, a quake of this kind preceded the flooding in Poisson, didn't it? It can't be. It's happening again. Well, there's no need to worry too much about that. Nouvellette's made some emergency plans, so the evacuation should should go a go. lot smoother this time. STR hi bro, welcome to the stream. Yeah. Hi. I hope you're right. But the people of Poisson, they've already
இப்பதான் உண்மையான முகம் தெரிய போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவல் ஃபீலிங்ஸ் he is starting to look for a தியா பேனர்ல ஜாவோ பேனர்ல எனக்கு 4 ஸ்டாருக்கு It's விஷ் true. பண்ண போய் 5 I've ஸ்டார் been கொடுத்தான். investigating the prophecy for hundreds of years. ஓ இது கொடுக்கலையா? I once had informants all over Teyvat, Searching searching for for clues clues and and feeding feeding information. information back to me. I've tried all kinds of ways too to hold back the sea. Anything to keep the coastline from advancing. But வாய்ஸ் ஓவர் my ஓகேவா இல்ல efforts இன்னும் கொஞ்சம் proved கூட்டவா மக்களே? futile in the end. Really, the truth has been clear to me for a very long time. We cannot make an enemy of the divine. No matter what we do, the will of the heavenly principles will have its way, and the prophecy shall be fulfilled. Give up. I do love the sound of that phrase. It would mean finally coming to terms with fate, but also for me to finally be free. Indeed, I've thought about giving up so many times, especially after we almost lost Poisson. Fate is really unreasonable, isn't it? It has no heart and obeys no rules. The prophecy has only just started to come true, and so many people have already lost their lives. But just now, it all became clear to me. I still don't have the right to come to terms with fate on behalf of everyone else. As long as the final moment hasn't come, it's still not too late. Don't worry. சரி என்னதான் பண்ண போறேன்? I will keep hope alive for everyone until the very end. புரினா ஆர்கான இல்லாம ஹைட்ரோ ஆர்கான்னு இன்னொரு கேரக்டரை ரிலீஸ் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? அதான் ஹைட்ரோ ஆர்கான் வந்து ஏற்கனவே ரிலீஸ் ஆயிருச்சு ப்ரோ. நெவிலே இன்னொரு ஆர்கான் எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுவான்? Well, that's enough for now. I got the impulse to play the stricken maiden, but honestly, considering my rank and station, that wasn't a good fit at all. Don't take any of இப்ப what you வரைக்கும் just புரியாத said கேரக்டர் seriously. ஒருத்தியா இருக்கறா. How could I possibly let Fontaine fall to the whims of trivial prophecy? எப்படி வந்து இப்படி நடக்க நான் விடுவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ சொல்லுது பீஸு. பாப்பேன் என்னதான் பண்ணுதுன்னு பாப்பேன். அண்டர் ப்ரோ 90 பண்ணியாச்சா புரினாவ? Come on! Paimon could have sworn you were actually being honest just now. உனக்கு இப்ப நேரம் இல்ல, கிளம்பலாமா? புரினா பாவம் ப்ரோ. ஐயோ என்ன இப்ப பார்ட்னர் பிடிச்சு கூட்டு வந்துட்டு சொல்றான் பாரேன். Share my burden. உனக்கு தான் கவலை இல்லையம்மா, நீ ஜாலியா தானே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. இது வந்து முழுக்க என்னோட வேலை தான் அப்படின்றான். என்ன வேலைன்னு பாப்பேன், இப்ப பார்த்தா தெரிஞ்சிடும். அப்பாவி ப்ரோ அவ. நோ ப்ரோ, மெட்டீரியல் கிடைக்க மாட்டேங்குது ப்ரோ. A witness. Yes, I've heard that you came to Teyvat from beyond the stars, yes? ஆமா வந்தது எஸ். In other words, you never belonged here. நீ வந்து இங்க சொந்தமான ஆளே கிடையாதா? என்ன எப்படி சொல்றா? ஃபுல்லா முடிங்க அப்ப தெரியும். And if Teyvat is in its entirety a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? என்ன நம்மள ஸ்பெக்டேட்டர்ன்றா? இவ்வளவு நேரம் இவதான் அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா. தனியா எங்க ஹோஸ்ட் பண்றாங்க. எம்சி அசிங்கமா கேக்குறாளா ஒண்ணு.
இருங்க மக்களே. என்னதான் முடிவுன்னு தெரிஞ்சிரும். எம்மா If that's the case. கட்சினா ஐ லவ் அதானே. என்ன நேரடியாக எங்கே கூட்டு வந்துட்டீங்க? வேற லெவலு. இது எம்சியோட பிளானா? பார்த்தலைவா லினேயோட பிளான் தான் போல இருக்கு அப்போ. Ladies and gentlemen, this concludes my opening performance. Okay. Now, without further ado, we may proceed to the trial of our god. So this is what it is. Yes, you deserve praise for the effort you took to raise the dramatic stakes. Do not forget, however, that I am Fosalor, the god of justice, the embodiment of justice itself. Does it not strike you as even the least bit absurd to bring the very concept of justice to trial? Nothing. Hi bro, Wanga. Welcome to the stream. As your refusal to stand trial. In that case, you will have the opportunity to defend your honor through a duel. You would draw your blade against a god? I see. It seems like you have made up your mind. என்ன பண்ண போகுது? I can't believe it. She just surrendered. என்னடா இது? கையை தூக்கி ஏதோ மூவ் போடும் பார்த்தா. What the heck is going on? Did I just see an Archon surrender to a human? Wow, how utterly humiliating. Lady Furina, what is the meaning of this? It would seem that there has been a misunderstanding. To be clear, the raising of both hands is not always an indication of surrender. Looking for excuses again, huh? என்னதாமா சொல்ல வர? I raised my hands just now to indicate my acceptance of the trial. No duel shall be necessary. I will admit that I've been running away for a long time. Okay. I'm sorry, everyone. I was unable to protect the people of Poisson. It is my duty to stand trial for my crimes. You are not the only ones to be disappointed in me. I too am exceedingly disappointed in myself. Okay, எல்லாம் வாஸ்தவம் தான். But now, it is time for the Hydro Archon to show you her courage and resolve. Okay, காட்டுமா. I, Furina, will use this trial to show the world the true meaning of justice. This time, I will protect you. யார் அவளுக்குள்ள அவளே பேசிக்கிறா? Applaud and rejoice. One of the most outrageous and fantastical arcs known to the opera epiclese is now unfolding before your eyes. Mark my words. This shall be one of the most exhilarating and brilliant shows ever to grace the stage of Fontaine. The trial of the Hydro Archon, Fosalor, will now begin! Woohoo! இதுதான் எஸ்எஸ். Now we're making history. Why does it feel like Furina just took over the whole thing? Like, come on! Didn't she just get forced to stand trial for her crimes? Also, even though she's still acting super dramatic, she is taking this seriously this time, right? All right then. Who will be my opponent? கடைசில in அந்த this கேரக்டர் trial? The court asks the prosecutor to please take the stand. Is that so? Very well.
Then please speak, witness of Tivat, my accuser and fated opponent. என்ன நம்மளுக்கும் புரியனாவுக்கும் வெயிட்டா? Also, please allow me to ask, as a final question before the trial begins. Just how much work did you do to force me onto this stage? ஓகே, எவ்வளவு வேலை பார்த்த இதுக்காக? A lot of prep after the meeting that day. I can go over the tasks assigned to the Spina di Rosula, since they were rather straightforward and easy. நோ ப்ரோ, ஸ்பாயிலர்ஸ் யாரும் சொல்லாதீங்க. Spina di Rosula. Most of the people who participated in the disturbance this morning were my subordinates. They changed into plain clothes and came to the Opera House as regular audience members, waiting for the perfect opportunity to incite insurrection against you. The people's resentment against their Archon has been building as more and more of the prophecy is fulfilled. A spark was all we needed to turn smoldering anger into a flame. Moreover, according to our understanding and analysis of you, when something like that occurred, you would likely flee the scene and head to Poisson by yourself. So, we arranged for a second group to lie in wait there. So, you mean the ones who scoured the settlement for me were also from the Spina? And their goal was to force you to step into the giant magic box so you may personally participate in the greatest magic performance in all of Fontanian என்னமா history. சொல்ல வராங்க? That's right. That house was a magic box rather than someone's residence. As the super ultimate version of the setup that I used when I first performed at the Opera Epiclese, the volume of the box was increased by a whole order of magnitude, and the distance it traversed was the entire gap between Poisson and Areneas. Its cargo, of course, was an Archon instead of a human. My thanks, Furina. Without your help, we could never have pulled off such an extraordinary performance. You're welcome? Of course, this performance was only made possible with Father's support. The House of the Hearth spent a massive amount of labor in Mora to pull this off. Okay. We had to select a location, construct the giant magic box, dig a tunnel, and open up a ஓ, path to எப்படி the வந்து இங்க வந்து இவள அழைச்சிட்டு வந்தோம் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. இத மாதிரி பிளான் பண்ணி இத வச்சு இவள வந்து கூட்டிட்டு வந்தது. The earthquake that we felt within the giant magic box was just a normal tremor from the transportation of the whole. அந்த நடுங்குனது வந்து இவள இங்க தூக்கிட்டு வந்ததுதான். It wasn't a sign of another disaster to come. Then I can guess Nervilette and Cloran's parts. You gathered a crowd, prepared a stage, and made sure that the champion duelist would be immediately ready for a fight. Also, that as soon as I appeared on the stage, the trial may commence without a hitch. Am I right? Yes, that is correct. Well, Clorand, I must commend you for your courage. Only the most outstanding champion duelist in all of Fontaine would accept a duel with an Archon without flinching. Thank you. As for you, Traveler, I suppose your role was to keep me distracted with conversation once you found me in Poisson. You'd make sure that I didn't notice anything amiss before revealing yourself as my prosecutor once we'd arrived onto the stage. Oh? என்னதாம்மா மிஸ்ஸனு? Is that so? Then I suppose I must have missed my final chance. It's fine. It matters not. What's done is done. The stage is already set, so there's no reason to disappoint the audience. Let's see this trial through to the very end. ஏமா இப்பதான் சோன் பிகின், எப்பதாம்மா முடிப்பீங்க? Sir Prosecutor, please allow me to pass this along. This is a document that Miss Charlotte applied for and received permission to share with you during the trial.
according to her, it should speed up the proceedings. Huh? Charlotte wanted to give us something? Oh, so she's here too! Oh, let Paimon see. Isn't this the exclusive interview that she did with us before? So she's a... Wait, then that means this document is a perfect timeline of everything that's happened ever since we stepped foot in Fontaine! So in other words, we can refer to this anthology of evidence every time we want to use something from our journey as evidence for an argument. Let's quickly confirm the information in it. Just think of it as a refresher, alright? முடிகிற சிச்சுவேஷன்ல தான் இருக்கறோம். Archon in the very first duels you took part in. ஐயோ இது இப்படி பேசலாம் சொல்லுவேன். For the history books, all right? ஐயோ இது கடுப்புலாங்க இது. இருக்குதுல இதுதான் worst part. The defense are both in position. The trial shall now begin. Oh, come on, Nervylette. There's no need to repeat all the unimportant legalese. Just fast forward to the part Mr. Epic, hi bro, welcome to the stream, hi bro. As the defendant and the lead actress of this performance, I still haven't even been informed of my supposed... Bro, story ரொம்ப நேரம் போகும் bro, அப்படியா? இன்னுமே இருக்கா? It is only natural for humans to struggle to understand the நான் முடிக்க போறேன்ல நினைச்சேன். லாஸ்ட் half an hourல இருக்கறேன்னு நினைச்சேன். You will need more than that to convict me of a crime. That's true. But my charge here is unrelated to your conduct as an Archon. Instead, I would like to charge you as a fraud who's never been the Archon in the first place. Wait, what was that? Lady Furina's a fraud? Hey, I came here thinking that we were going to try the Hydro Archon for forsaking her duty, but did I hear that right? She's not our Archon at all? இருக்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகும். Lady Furina, do you plead guilty to the charge? இதுக்கு என்ன வருத்தப்படுறீங்களா? Lady Furina. வருத்தப்படுறீங்களா? சொல்லுங்கங்க. Guilty. How can I be guilty? நான் ஏன் guilty ஆவணுங்க? There's no way that I, Focalor, otherwise known as Furina de Fontaine, a member of the Seven and the Regina of all waters, kindreds, peoples, and laws of Fontaine, could be anything other than your true Archon. Yeah. Even though Lady Furina can be rather eccentric, isn't it going too far to doubt her very identity? Yeah, I've never questioned her identity either. Sure, Lady Furina can be super irresponsible, but what grounds does that prosecutor have to make such a huge claim? எப்படி நடந்தது? I have cause to believe that common sense will prevail in this case. Many of the members of the audience have known me as the Hydro Archon ever since they were born. There would be no fooling their memory. See? Even the Oratrice has decided to show me its favor. Are you sure you want to commit to a charge that will never be upheld? If you wish to drop the case, emote நிறைய போடுறமா? as the god of justice, பாத்து emote தூக்கிராம. சரி ஓகே பை மா. Accusation. We will treat everything that's happened as a dramatic spectacle and move on with our lives. What do you say to that? An argument with near impossible odds, huh? You have to not only refute Furina's claims, but also overturn the long-held beliefs of the people. Well, I tried to give you the chance to surrender. If you must persist, then let me ask. If you believe I'm not the Archon, ஆமா கண்டிப்பா கிடையாது. what manner of being do you think I am? And if I was not the Archon, then how did I manage to live for over 500 years? எப்படி 500 வருஷம் நான் வாழ்ந்திருப்பேன்னு கேக்குறா. That doesn't sound right. Paimon doesn't think this clue can be used as compelling evidence to build a... ஒரு க்ளூவா செலக்ட் பண்ண சொல்லி உசுர எடுப்பானுங்க. A member of another long-lived race, which would allow you to naturally possess an extended lifespan. And second of all, even if that wasn't the case,
There could be other ways to... Kiryanegar, hi, Wanga, welcome bro, welcome. Who gave you that idea? Was it the knave? You'd sink so low as to use a harbinger's words against me. Pro player. Mama, savage, Wanga. A curse. I once thought it possible that the aura of an Archon might naturally resemble a type of curse. But in light of this claim, perhaps what I sensed was not your divinity, but a curse after all. You sensed it too, huh, Nervalet? Lady Furina is actually a human? Human? Well, it is true that it's extremely difficult. Furina எடுக்கலாமா bro? தெரியல bro, எனக்கு நேத்திக்கு தான் கிடைச்சதே ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ்ல பாப்போம். நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். Well, don't start celebrating too early now. Even if I have been carrying a curse like you said, how does that prove that I am merely a human being? Besides, everyone knows that the main difference between a human and a god is the possession of authority. Gods can do what humans cannot. That's why they're worshipped as gods. மனுஷன் பண்றத வந்து The stations of my authority have served the nation of Fontaine. One need only to turn their eyes towards the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal in this very opera house, or consider the endemnidium that is used in every aspect of life. உடனே செலக்ட் பண்ண சொல்லுவான். இது இந்த மாதிரி ஏன்டா குடுக்குறீங்க? That doesn't sound right. You tried to reference the Oratrice. But weren't you as confused as all the rest of us when the Oratrice declared Child to be guilty without any proof? Otherwise, you should have come up with a good explanation for that by now. Didn't I make myself clear at the time? The decisions of the gods are naturally difficult for humans to comprehend. There is no need to provide an explanation. Lady Furina, I believe a reminder of your current circumstances is in order. While the court is in session, the principles of justice and the law must come before all else. While you are an Archon, you are also first and foremost the defendant in this trial. You will prove yourself unable to defend against the prosecution's charges if you continue to withhold vital information against the rules of the court. I never thought you'd use that kind of rhetoric against me. That was no trick of rhetoric, Lady Furina. I've merely reiterated the rules of the court. Rules that all should respect and follow. You neither knew why Child was declared guilty, nor did you understand the structure and operations of the Oratrice. Instead of having been created by you, the manifestations of authority you mentioned have been made by the real Hydro Archon, haven't they? The real Fontaine-ஓட ஈஸ்ட் சைடு என்ன? You're really losing me. It is true that I did not know why the Oratrice gave Arbor out map the வந்திருக்கு. verdict that day. But the Oratrice handed out that verdict unilaterally, and it has been operating independently ever since it was first created. You can't argue that just because a divine creation is flawed, that the god behind it must also be no god at all. Leo Fontaine join பண்ணுவாங்களா bro upcomingல? Seems like she's confident that we won't be able to produce proof that Leo Fontaine-மா தெரியலையே. மேபி அந்த ஏரியா ஃபுல்லா கவர் ஆகி தான் மேப் வரும்னு நினைக்கிறேன். பாப்போம். My power as an Archon. There are many ordinary citizens in the audience. How can I just How can I just carelessly demonstrate the formidable power of an Archon? If that poses a concern, I'm prepared to extend my protection to the audience. நான் ப்ரொடெக்ஷன் பண்றேன், உன்னோட பவரை காட்டு. I don't need to go that far. Aren't you the Hydro Archon? Or is it that you can't even wield the power of Hydro, much less the authority of a god? Indemnidium! Yes! It's all because of Indemnidium! All Archons derive their power from the faith of the people, and I've converted the people's faith in justice into Indemnidium. Thus did I give up all of my divine power to provide everyone with energy for their daily lives. Have you ever seen
a more magnanimous god. எல்லாருக்கும் வந்து பிரிச்சு கொடுத்துறேன்றா. A huge stretch. Yeah, no matter how generous an Archon can be, how could they give up all their power? Can a god with no power even still be called a god? பவரே இல்லாதவனை எப்படி கார்டன் கூப்பிட முடியும்? It seems like nobody's buying Furina's excuse. Hey, come now, everyone. Please don't stare at me as if I was a liar. I'm still the same Furina you knew, right? The one that you loved. Shouldn't you want to believe in me? Please? You've got to believe me. If what the prosecutor said is true, she really has committed a grave offense. Did she deceive all of us? And all of our parents and grandparents too? And all of our ancestors? Ever since they were born? Enough. That's enough. போதும். Tell me then, if I'm not the real Hydro Archon, then who is? அதான் நிவிலேட் தான். Have no evidence of another Hydro Archon's existence, nor can you find anyone who can back up their claim to be such. Then what grounds have you to say that I'm not actually the real deal? Wow, she came up with yet another argument. How can we refute her now? Seems like she really doesn't want to give up. யோசி, come on MC. அட்ற பத்தி சொல்லவா? That doesn't sound right. இது இல்லையா? அப்ப வேற ஏதாவது சொல்லுவோம். It has been established that all Fontanians can dissolve in water from the primordial sea. And that... Since you insist on claiming to be a god and not a human, then there's a method that you can use right here and now to eliminate all suspicions of you being the latter. Miss Navia, please apply to serve as a temporary attorney for the prosecution before addressing the court. Though you act in partnership with the prosecutor, you must still adhere to proper procedure. Super sorry, Mr. Chief Justice. I swear this really will be the last time that I'll speak out of turn. Now, I've brought some seawater from Poisson. As everyone knows, a massive flood struck the area not long ago, taking many lives, including those of some of my closest friends. இவளோட அந்த ரெண்டு பேர் வந்து மறுகி ஆயிட்டானுங்க. Would you dare to touch some of this seawater? If we are to believe that you are indeed the real Hydro Archon, touching this seawater would have no effect on you. All it should do is strengthen your case. But if you don't dare to touch it, then we would have basically proved the reverse. Oh, and I must remind you that after the disaster at Poisson, nobody wants to see any more people dissolve. I do hope you'll act prudently and choose the simpler path of admitting guilt. என்ன இப்படி பண்ண சொல்றானுங்க? Navia from the Spina di Rasula. The Spina has governed Poisson for many years. I guess her suggestion is valid. இது கரெக்ட்டா தான் இருக்கு அப்படின்றா. Lady Furina is indeed just a human. She's probably Fontanian like all the rest of us. Would she really dare to try? என்ன பண்ண போற? மறஞ்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். Lady Furina, this test has been unilaterally proposed by the prosecution. As it falls outside the realm of standard court proceedings, you எடுத்து எல்லாம் மக்கள் மேலே ஊத்தி விட்டுறோம். ஓகேல தாவகளே அவ்வளவு பேர் அப்படினு. Well, of course he had to tell her. இல்ல இவன மாதிரி நருட்டோ மாதிரி ஷாடோ க்ளோன் ஜுட்ஸு போட்டு அதை விட்டு தொட வச்சிரலாம்ல. She's just staring at the water without saying a single word. It really does seem like she's quite terrified of it. That could only mean... What's going on? Is she really planning to... That's not what we thought she would... மூச்சு இழுத்து விடுறதெல்லாம் மேலே இங்கேயும் மூச்சு இழுத்து விடுறதெல்லாம் ஒரு டயலாக்கா வச்சிருக்கிறானுங்க. என்ன ஜாலியா உள்ள விட்டு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறா, என்ன வடை சுட்டு கொடுப்பா உள்ள இருக்க அதுல இருந்து. ஏமா அப்படியே ஒரு பருப்போட இல்லையில எடுமா. I'm fine. Look at me, everyone. My hand is still here. I haven't been dissolved. நான் மறையல. Will you believe me now? I really am your Archon. I am not. Nothing like a normal human who would fall apart as soon as they touch this water. Really? Was this not the most obvious thing in the world? Miss Siegewin,
If you are present, Miss Siegewin, please come forward and attend to the defendant. Siegewin? அந்த குட்டி பீஸ் ஆமா. Don't be nervous. It'll just take a few seconds. Let me see. கியூட்டா இருக்குல. That should be enough. Please announce See her eyes, bro. your evaluation to the court, Miss Siegewin. As everyone doubtlessly saw, Miss Furina was displaying symptoms of hyperventilation and flushed skin. These indicate that she was experiencing the adverse effects of exposure to primordial seawater. The extent to which she was affected is the same as other humans when exposed Something to different in left eye. Furina எடுத்தாச்சான்னா Furina வந்துட்டாடா. Lady Furina, you may return to the defendant's stand. Okay. போய்ட்டு மலைபடி அங்க போய்ட்டு நில்லு. I didn't get dissolved. Shouldn't that be enough to prove my innocence? Well, considering your tendency to run from your problems, we did originally prepare a direct sample of the seawater around Poisson. However, after extensive discussion, we exchanged it for a sample that is not concentrated enough to dissolve an actual தாள ஆடிட்டு ஜாலியா After உட்கார்ந்துட்டு all, இருக்கு. on the Siegewin off chance that something entirely unexpected might occur, we don't want anyone else to lose their life to the sea. Yeah, so அப்ப வந்து அது சும்மா life, you secured a low concentration sample and asked the head nurse to serve as ரொம்ப வந்து அதிக பவர் இல்லாத சும்மா நார்மல் வாட்டரே எடுத்துட்டு வந்து இது பண்ணி இருக்காங்க. Furina could have. I can't believe you. என்னதான் நடக்குதுமா? Listen to me, everyone. Please don't give me such cold and disdainful looks. What happened? happened just now didn't prove a single thing. Think about it. How can you conclusively prove that an Archon can't also be affected by the primordial seawater? Also, if I was really just a human, why would I dare to just put my hand in that kind of water? Please, everyone, anyone, just listen to me. I swear, I really am your Archon. நான் தான் உங்களோட ஆர்கான் கதறுதே. அவ்வளவுதான் பாடி டயர்டா போச்சுங்க. I don't think anything she says at this point will sway anyone. The odds are just too stacked against her now. With all the things that have been said, Paimon doesn't think there's any way left for Furina to win. I believe the time வின் பண்றதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அப்படின்றா. of evidence has come to an end. என்ன புசுக்குன்னு We will move on to the final judgment. Final judgment ரெடியா? சைல்ட் உள்ள அனுப்புனப்போ என்ன ஏதோ நடக்குது. இது எல்லாமே வந்து ஓசியனைடா மாதிரி மாறப்போதா? இந்த மாதிரி வந்தாலே ஓசியனைடுல காட்டுவாங்க. In my capacity as Chief Justice, I shall now render judgment on Furina's misrepresentation of herself as the Archon of Fontaine. As a human who knowingly deceived her fellow citizens, Furina is guilty. ஐயோ ஆட் வந்துருச்சு ப்ரோ, மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஒன்றும் இப்படி இருக்கிறவ நீ நவியா போட்டு ஏன் துவச்சேன், அதுக்கப்புறம் லினையை போட்டு ஏன் துவச்சேன்னு கேட்குறேன். அவ்வளோதான் மிஸ் பண்ணியாச்சு. யார் வரான்னு பார்ப்போம். ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் டொபாஸ் வந்துருமா? According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Furina is... Furina? என்னது? What's wrong? What's the Oratrice's verdict? No, the Oratrice also displays a guilty verdict. Isn't that correct then? However,
The exact wording of the verdict is thus. The Hydro Archon, guilty, to be punished via the death sentence. The death sentence. That's actually one of the available sentences? I've always thought that it was just a myth. The one and only time the death sentence has been handed out at the court, and it's been given to the very person we've worshipped as the god of justice? What an unexpected twist. Fair level twist. Furina's been sentenced to death by the Oratrice? We just wanted to use the trial to show her the seriousness of things so she'd tell us the truth. How did things escalate this quickly? அப்படியே தான் ஒருவேளை அந்த பீஸே தான் சொல்ல வச்சிருக்குமோ அதை வச்சு ஏன்னா அந்த பீஸ் தானே கிரியேட்டே பண்ணிருக்கு as well as its recommendations for criminal sentences. Is this sentence really appropriate for the crimes that have been committed? Yeah, even Vache wasn't sentenced to death by the Oratrice. வசேரெல்லாம் சொல்லல இவளை எப்படி சொல்லலாம் The serial disappearances case. Indeed. Not only is Furina's sentence overly excessive, the very point of our மரண charge தண்டனை is also to prove that Furina has never been the Hydro Archon in the first place. But now, the Oratrice seems to have deliberately invoked the title of the Hydro Archon. What does this mean? என்னதாம்மா Excuse me if I may interrupt. நான் ஒன்னு சொல்லலாமா Is the trial still going? Fremine! You finally made it. I assume this means you've completed your mission? Mm-hmm. Any mission Father assigns to me will always be top priority. Okay. Is that the first prophecy slate? Mm-hmm. So the knave privately arranged for Fremine to try and find the missing slate. Okay. I looked everywhere and finally found it at the bottom of the sea. கடலுக்கு அடியில இருந்து எடுத்துட்டு வந்திருக்கான். Time to get around some dangerous stretches of water. Okay. But has the trial already concluded? Then doesn't that mean I've come too late? Oh no. Father will be disappointed in me. Okay. அப்ப நீ தான் அனுப்பிச்சு வந்து இந்த ஸ்லேட்டை போயிட்டு இவனை வந்து எடுத்துட்டே வர சொன்னதா Thank you for your hard work, Mr. Fremine. Please allow me to review the record left on the slate. Okay. என்னன்னு பாருமா பார்த்து சொல்லுமா Traveler, I believe that you have already seen the other existing slates. We'd like you to come here and confirm their contents. நீ தான் ஏற்கனவே பார்த்து இருக்கிற வந்து அதை வந்து செக் பண்ணி சொல்லுன்னு கூப்பிடுறான் So what do you see? What is it? I believe I've now made sense of the Hydro Archon's crime. It has to do with Fontaine's lost history. இத பார்க்கறதுக்கு ஜாங்லி மாதிரில இருக்கு ஜாங்லியோட போஸ்லாமா இது People. Oh wait, no, that's Furina, and we've already proven that she's not the Hydro Archon. So when you say Hydro Archon, do you mean the real Hydro Archon we've been kind of talking about? In truth, everything that you've encountered in Fontaine up until this point can be traced back to the contents of these stone slates. However, I'm uncertain as to how much sense they currently make to you. The association. Okay, let's try to recall the contents of the other 3 stone slates. அதையும் கூட ஞாபகம் இருக்கும் ஏன்னா அங்க போய் பார்த்துட்டு வந்துருவா சார் ஐயோ The first stone slate describes what you just said. It seems to show the previous Hydro Archon using her divine power, and then the Oceanids turn into human. Does that mean that Fontainians are transformed Oceanids? Paimon wasn't expecting that. But if Oceanids can turn into humans, then perhaps this process can be reversed as well. The second stone slate shows Celestia floating in the sky
and the Hydro Archon and her people worshipping it together. But the heavens still brought judgment down upon them. This must be the point when the Hydro Archon and the Fontanians were branded with their original sin. Does this mean that the original sin and the Hydro Archon sin are the same thing? The third slate shows the Hydro Archon sinking into the sea surrounded by many people. That reminds என்ன சொல்ல வராங்க இதுல? watch that happen to someone else? Well, the fourth slate is the prophecy the Fontanians have been talking about. People dissolving into the sea, the Hydro Archon crying on her throne, and so on. We didn't believe that such a crazy disaster could happen at first, did we? But after that incident, it was just a question of when and not if. We know from the case of the serial disappearances of young women that Fontanians can be dissolved in primordial seawater. And the first stone slate tells us that long ago, the Hydro Archon used her power to turn Oceanids into humans. வெரிஃபை பண்ண முடியல. Quite right. ஒவ்வொரு இதுக்கு உடனே தான் செலக்ட் பண்ணுமா? That doesn't sound quite right. கேரக்டர் செலக்ட் பண்ணுங்க ஒண்ணும். That doesn't sound. Perhaps what is Verification completed. Has all happened before. The true sin of the Hydro Archon that Nervalet mentioned, and the original sin cast down on the people of Fontaine by Celestia, as recorded on the stone slates. That doesn't sound. It's not as simple as falling into the sea. When Navia fell into the sea, her consciousness was subjected to judgment. The stone slates show the people gathered around the Hydro Archon in the sea. Could that be alluding to the same thing? மட்டும்தான் இருக்கேன். That doesn't sound quite. The prophecy from the stone slates found its way into society. But not many people believed it at first. The fortress of Meropide was nearly flooded with primordial seawater, which we know can cause Fontanians to dissolve. It seems increasingly likely that the prophecy may come true. If we hadn't dealt with it in time, things could have gone very badly. They'll dissolve into the primordial sea but won't cease to exist. Their essence will flow in the seawater, converge, and take the form of an Oceanid. The Hydro Archon was sentenced to death in court, shocking everyone present. Perhaps this means that her sin was actually Fontaine's original sin. Navia fell into the water inside those ruins, and she nearly dissolved. She was surrounded by the people of Poisson in a court within her consciousness, and was forced to take part in a trial meant to make her stay. The eruption of the primordial sea at the fortress of Meropide was about to come to pass no matter what. The prophecy's contents can all be verified by recent events. If we combine what we know together, loads of truth should come to light. ஆதலால் எனக்கு ஒன்றும் புரியலங்க. Oh, Paimon gets it now. So that's how you can make sense of it. But then it feels like we're going to have to share some truly shocking revelations. Let's hear them. Incredible. Linny, did you hear that? என்னது அது? Not real humans. ஓ எல்லாரும் வந்து Fontanians were
originally created by the late previous Hydro Archon, with ஐயோ Oceanids as their எல்லாருமே ஓசினாய்டா. The evidence for that can be found in how only Fontanians could dissolve in primordial seawater, and how all the girls Vacher dissolved were also turned into Oceanids. Oh, and according to Navia, when she was about to get dissolved, she also saw everyone gathered around for a trial, all of them in the shape of Oceanids. ஓசினாய்டா ஆமா. Indeed. ஐயோ. Yeah, and it follows from the content of the first slate that she probably angered Celestia by creating humans without prior permission. ஓகே இவங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க காண்டாவறானுங்க. To be guilty, it's to account for that ancient sin. The Hydro Archon's true sin was creating us? And yet, after many hundreds of years, the Hydro Archon's creations have turned around to try to judge the Archon within the Opera Epiclese. The twists of history are often the most unexpected of all. Yeah, isn't the image here just like when Navia fell into the sea? So wouldn't it be trying to show the image of the Hydro Archon also falling into the sea once the prophecy has been fulfilled in the fourth slate? In the end, the people will all be dissolved into the waters. கொடுறாங்க மக்களா கிரியேட் பண்ணதான் Remain weeping on her ஆர்கானுக்கு தோஷம். Then will the sins of the people of Fontaine be washed away? Did Paimon get all that right? You've made some keen deductions. I must say, given how much you still don't know, it is impressive that you've already managed to connect so many pieces of the truth. However, while you were able to decode all the information on the slates, they've also been etched with an additional layer of hidden information using a different power source. When we were at the ruins, I tried to decipher the hidden information recorded in the slates. But since we only had 3 slates at the time, I was unable to come to a full conclusion. Now that the slate collection is complete, I shall make another attempt to decipher the narrative recorded within. If everything goes well, we should finally be informed of the unadulterated truth. அப்ப என்ன இவளுக்கு வந்து டெசெண்டன்ஸ் வந்து கிடையாதா? இவ தான் எல்லாரையுமே கிரியேட் பண்ணிட்டான்னு சொல்லிட்டாங்கல்ல. I believe I should share this truth not only with you, but with all the people of Fontaine as well. I will try to briefly summarize it for you. Your hypotheses regarding the origin of Fontainians and the sin of the Hydro Archon were both correct. In the Fontaine of old, the previous Hydro Archon sensed the yearning of her Oceanid familiars for life on land. ஓ இங்க வந்து அதுதான் வந்து வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு வந்து ஏத்த மாதிரி இருந்திருக்கு. With the beauty and romanticism of human beings, and wishing to have those experiences for themselves, expressed to the Hydro Archon their desire to become of a similar kind. However, even though water as an element is intricately linked with the power of life, the Hydro Archon, as one of the 7, did not possess the authority to create a new form of human life. ஓகே மாறதுக்கு வந்து இது இல்ல. She eventually found a way to create permanent humanoid bodies for her familiars by appropriating the power of this planet's primordial sea. She poured primordial seawater into the Oceanids' blood vessels, creating humanoid mimics in the process. But if Fontainians were to ever come into direct contact with water from the primordial sea, the power within their bodies would escape these artificial restraints and return to the sea. As a result, their forms would collapse, and they would be reverted to their original forms as Of course, the Hydro Archon never received permission from the heavenly principles to create a new human race. And thus, the Hydro Archon and all of her creations came to shoulder the original sin of appropriating the power of the primordial sea. That is the true history of how the people of Fontaine first came into being. So We are all Oceanids before we turned into human beings? That's way too much information for me. I think I'm just going to pretend that I never heard a single thing. Oh no. But if that's the truth, we can't let the Hydro Archon be sentenced to death. After all, her only sin was creating us. This really might be too much information for your regular Fontainian, but it does answer a lot of our questions.
Alas, your hypothesis regarding the third and fourth stone slates was inaccurate. The slates' respective positions are, in fact, correct. A key point of the visual on the third slate is how all the individuals depicted in the water are humans rather than Oceanids. They have not been dissolved, which implies that the water depicted in this slate is not water from the primordial sea. The nation of Fontaine is the nation of Hydro, as well as the nation of Trials and Justice. Instead of being the literal element, the water in the scene symbolizes judgment and justice. You may also recall Navia's experience. When she fell into the sea, her consciousness was surrounded by that of many others who intended to hold a trial to determine her fate. Therefore, the meaning of the third slate is that the people of Fontaine shall try the Hydro Archon at the court of justice. Yes, it refers to our present situation. I think I'm following now. So, what you're saying is, even though we decided to put on this trial to avoid fulfilling the prophecy, in truth, everything we've done has happened exactly as the prophecy foretold. So now, it seems, we're the ones making sure it comes true. What should we do? No matter what, the prophecy will be fulfilled. Is this what it feels like to be a prisoner of fate? If that's the case, does that mean the scene in the fourth slate will also be fulfilled soon? Traveler, I would like to point out another small fallacy in your deductions about the fourth slate. You probably thought that the eruption of primordial seawater beneath the fortress of Meripede served as the surest. இப்போ என்ன இவனுங்க வந்து தண்டனை கொடுக்கவா வேணாமான்னு அதுக்கு பிளான் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? I believe that rather than being a sure sign, that eruption could in fact only be a small warning of something far worse to come. As for the root cause of the catastrophe, I believe you've already encountered it once before. This eruption was just a small warning of the things to come. We must find the root cause of the disaster. ஒண்ணுமே கேட்கல. கரெக்ட் இல்லையா? ஏமா என்னதாமா பிரச்சனை உனக்கு? நேயர் சொல்லுமா. ஹாய். And reality. என்னம்மா ரெண்டு ஐடியில வந்திருக்கு? Culprit that could only be that thing inside the primordial sea, right? The truth, the original sin, the trial, and the root cause of the disaster. என்னாச்சு? பூம். ஆமா ப்ரோ, ரெண்டுமே என்னோடது தான். ஒன்றும் கட்சீனு. ஓ மை காட். போடு. என்ன நிவலேட்டாலே தடுக்க முடியலையா? ஒன்னும் சைல்டி உள்ள இருந்து வெளியில வரான். எனக்கு புரியல, சைல்டி வந்து அதை அடிச்சானா இல்ல வந்து
என்ன பண்ணா? நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணானா? புரியலையே. அது ஓவர் பவர்ல இருக்கு. சைல்டி தான் சஸ்பென்ஸ் நம்பர் 3. ஓ, ஹெல்ப் தான் பண்ணியிருக்கிறான். அதை தான் அடிச்சிருக்கிறான். That was way too close. How did that thing just burst into the opera house? Wait, was that the huge whale you saw in your dream? Amma. So we've met it at last. I understand very well why it has chosen to make an appearance here. That whale does not belong to Tevat. It is a monster that has traversed the stars, weeping all the while. It has been greedily consuming the energy from the planet's primordial sea, using it to grow. That is the main cause for the rising sea levels. And once it has finished consuming all of the energy contained within the sea, its next step will be... You said that when the Hydro Archon first created Fontanians out of Oceanids, she filled their blood vessels with primordial seawater. Precisely. That whale finds the blood of Fontanians nigh impossible to resist. Therefore, when it left the primordial sea, it decided to make its next stop a packed opera house full of food. Food in the form of Fontanians. We just barely managed to push it back, right? In that case, won't it come back to target the people again once it's managed to recover its strength? That is correct. Indeed, it is more accurate to say that we should thank that Harbinger for buying us some time. Without him, the whale would have likely come onto land far sooner. From the way he looked, he must have been fighting the creature for quite a long time. That battle maniac. We've always known that he had a special connection with that whale, but we definitely didn't expect it to help us out like this. Anyway, now that we know that this whale is the actual cause of the disaster recorded in the prophecy, all we need to do to stop the prophecy would be to find a way to beat it up, right? It is too late. It had already absorbed too much of the primordial sea's energy before we could notice it. At this point, it has become practically integrated with the sea itself. Even if the entirety of Tevat were to be destroyed, it could still survive and swim off towards some other world. இது மொத்தமா இதானா கூட வந்து அது தப்பிச்சு வேற இடத்துக்கு போயிட்டு இது பண்ணுன்றான். We've already done everything we can, and we even found the true culprit. We've come so far. You can't just tell me that the last hurdle is some impossible foe. That's just not fair. Indeed, that's not how a grand performance should end. I'll fight it to the end, no matter what. So the prophecy will be fulfilled no matter what, huh? அந்த பீஸ் என்ன பண்ணுது? ஆமா, இவ்வளோ கலவரம் நடந்துச்சு, அது எங்க? The prophecy. Yes, what has been prophesied will be fulfilled. You may view such things as the history of the future. Just as prophecies are usually only the future as seen from the perspectives of the gods, could things be happening in hidden corners where the gods' gaze does not fall? Ultimately, fate shall serve as your only guide, no matter what will happen in Tevat's future. All you need to do is to play your part. உன்னோட கேமை வந்து ப்ளே பண்ண அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுது. எதாவது நான் மிஸ் பண்ணிட்டேனா? இதுதான் அவளோட உண்மையான சீக்ரெட். என்னது அது? What's happening with the oratories? I believe it is preparing to carry out the death sentence. Furina! No, I still need answers. Oh no.
யார் அது? உங்களுக்கு சர்ப்ரைஸா இருக்கும், சூப்பரா இருக்கும் அண்ணா. யார் அது? அவுட்ஃபிட்டா? இதுதான் ரியல் ஆர்கானா? யூ யாரு? Sorry. That shocked expression on your face is just too amusing. I couldn't help myself. You are not Furina. Who are you? யாரு நீ? ஹாய் ப்ரோ வாங்க ஃபர்ஸ்ட்ல Your ரியல். sweet sound of bewilderment. Marvelous. A sure sign that my attempt to deceive everyone was a resounding success. But to answer your question, I am Focalor. You know, the god. Focalor. Why did you deceive us? Oh, that wasn't my goal, of course. Goodness, no. But I had to fool everyone else too, if I was to stand any chance of deceiving the heavenly principles. Deceiving the heavenly principles? It's all because of that pernicious prophecy. Dreadful, wasn't it? Everyone doomed to dissolve. Fontaine condemned to be flooded. One was not amused. In fact, one was positively bemused when that problem was thrust upon me by my dearest predecessor. That's the former Hydro Archon Egeria for the uninitiated. It hardly gets more disastrous than a preordained national catastrophe, now does it? She knew full well that the prophecy would surely come முன்னாடி to இருக்கிற pass. ஆர்கானா பத்திலாம் பேசுது. And as one of the seven, she also knew full well that one defies the heavenly principles at one's peril. So yes, as you have no doubt surmised, it was a rather impossible situation that I found myself in. I spent a terribly long time mulling it over, alone on the ocean floor. And I was almost growing barnacles by the time I finally realized there was only one possible solution to this confounding conundrum. I had to outwit the heavenly principles, allow the prophecy to be fulfilled, ostensibly at least, while saving everyone at the same time. I'm a genius, I know. I can only assume that's why Egeria chose me as her successor. அவ வந்து என்ன செலக்ட் பண்ணான்னு சொல்றா. லுக்கிங் பேக். It was hardly the inheritance one dreams of. Between the task of saving the nation, the quotidian duties of the Hydro Archon, and not to mention the original sin of creating a new race of humans, I dare say she left me quite a colossal mess to clean up. But one can only play the hand one is dealt. I did not choose this, any more than I chose to be one of her Oceanid familiars. So you were also once one of the Oceanids, transformed into a human by Egeria's hand. Yes, I was. I always dreamed of becoming human. And I still do, even now. In my eyes, to be human is to be part of the greatest opera ever known. After becoming a god, I separated my divinity from my body and spirit, leaving behind only a self that was as naive and bewildered as my past self on her first day as a human being. The me you see before you now is that divinity. And the human counterpart I left behind, I named Furina. She could feel joy, sorrow, and everything in between. She could be as vain and conceited, or as meek and vulnerable as she wished. Her strengths were of a kind only a human could possess, as were her shortcomings. But in my eyes, Furina's humanity was what made her perfect. She was perfectly human in every way. The person I always wanted to be. Anyway, so then I cursed her. All part of the plan, of course. The plan to deceive the heavenly principles.
Do you still remember the final scene of the prophecy? The Hydra Archon alone, weeping on her throne. In order that the prophecy might appear fulfilled, என்னதான் சொல்ல வரா இப்போ ஃபைனலா வந்து அவ தான் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி பிரிச்சு இது பண்ணி கர்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்கான்றா. In the prophecy, under the curse I placed on her, so long as I, Focalor's divinity, continued to exist, she could not die. But nor was she free to live her life in the pursuit of happiness. Instead, she was forced to take the stage in the opera house, to embrace the role of leading lady. அப்புறம் ஏன்டா எங்களை ஏமாத்துறீங்க? எங்களுக்கு ஒரிஜினல் ஆர்கான கொடுங்க. All to create a deceitful appearance of that prophecy. எங்களுக்கு இது வேண்டாம். I suppose now you probably understand why your court is called the Opera Epiclese. But Furina is only human, isn't she? Even though she has had a long life, her mind is no stronger than that of any other ordinary human being. I cannot begin to fathom what she has had to endure. It must have been torture for her. It has indeed. And although she is, in a sense, me in human form, I most definitely owe her an apology for it. It's been 500 years. And all along, she's been playing her part in the most unimaginably long, unbearably lonely, and agonizingly painful opera of all time. ஒன்னு மேல சுத்திட்டு இருக்கா. போஸ்லர் இருக்க வர ஃபுரீனா சாக மாட்டா. டெத் சென்டென்ஸ். என்னடா வாய்ஸ் ஓவரே இல்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் மனசுக்குள்ளவே. சாரி, மேலே ஏறுறதுக்கு வழி எங்கடா இருக்கு? ஹலோ மேம், திடீர்னு வந்து பேய் மணி ஏன் வந்து இங்க உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கீங்க? Who permitted you to come onto this stage? Now, I understand your admiration for my august self, but I must ask you to keep to the rules. All right. It is not my intent to reprimand you. There is no need to state your name. Just be off with you. Do not distract me from my performance. Oh, do not jest. Can you not feel it? I am Focalor. The eyes of countless Fontanians are upon me. என்னடா கீழ ஒரு இது கொடுக்குறீங்க, மேல ஒரு இது கொடுக்குறீங்க, என்னடா பண்றது? Utmost elegance and nobility. உள்ள வெளியே இருக்கிற ஒரு உருவம் நினைக்குது, உள்ள இருக்கிறது ஒன்னு நினைக்குது. வேற லெவல்ல குழப்பறானுங்கல்ல. Dear audience, the performance is experiencing a technical என்னடா இவனுங்க அடிக்க வரானுங்க? The guards shall resolve it soon enough. Hey, what gives? The audience is still watching me, you know. Guards? Wait, where are the guards? Guards! ஒரே நேரத்துல எல்லாத்தையும் அடிச்சலாம் பார்த்தேன். புரியாதா? Gotcha. ஒட்டுக்கு அடிச்சலாம் நினைச்சேன்.
இது வந்து இவளோட எல்லாமே மனசாட்சிங்களா? Scene 1 before a mirror Furina. இதை நம்ம உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். அப்படியா? கட்சீனு. புரீனா புரீனா புரீனாமா. Who's that? Who's calling me? Where are you? எவ்வளவு தூரம் நாம போகுது அம்மே? ஆமா, நம்ம இன்னும் அந்த வேல் கூட போயிட்டு வந்து சண்டையை போடல. 65% தான் முடிச்சிருக்கிறோமா? சீரியஸ்லி? ஆட்டோல வைங்க. Be not nervous. Be not afraid. I am before you. Wait a moment. You're mirror me? How can this be? இது வந்து அம்மா மாதிரி இருக்கு பார்க்கிறதுக்கு. You know what? That's not bad. Let's go with that. Mirror me. What do you wish to say? The prophecy. Have you heard of it? What prophecy? Wait. I know. I think. I don't know why, but it's in my head somehow. The people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. Oh, very good. You know it well. What's going on? I can't seem to remember anything clearly. The only thing I know for sure is this prophecy. Will it really come to pass? Yes, it will. And that is why I've come to you. Disaster will come to Fontaine sooner or later. Things will develop just as the prophecy declared. There is no escaping it. தப்பிக்க முடியாதா? Doesn't that mean everyone will die? எல்லாரும் சாக போறாங்களா? I'm a Fontainian just like them. Will I dissolve too? நானுமே டிசால்வ் ஆயிரோடா கேக்குது. Oh, don't worry. Magical meetings exist in this world precisely to give people a chance to turn things around. It is the reason why you met me today. இதுதான் காரணம் நீ என்ன பார்க்கிறதுக்கு. To save everyone, but you may have to suffer somewhat. Oh, so there's still hope after all. Goodness, you frightened me. You spoke so much and with so much certainty. As for the suffering, well, I will admit that the first thing that came to mind was, why do I have to be the one to suffer?
But if the prophecy will come true, I'll also die anyway, right? So if I've already met you as my magical meeting in this world, if there were scales, with all the people of Fontaine on one side and my pain on the other, is it not obvious where the scales should tilt? You truly are the perfect human, my ideal. I suppose this would also be the justice that belongs to you. Huh? Don't worry, it's nothing. Listen well. Fontaine has just lost its Hydro Archon. I need you to play a role, that of the new Archon. Okay. Play as... என்ன விளையாட சொல்லுதா? காடுங்கிறது என்னம்மா அது? You must begin a never-ending masquerade. You must never let anyone suspect your identity. If you can keep it up, then I shall have my way of defying this prophecy. But should your identity be revealed, then all hope will be lost. But how will I do this? A human assuming the role of a god without being exposed. Don't worry. What you must do is not to turn yourself into a real god. Okay. You simply need to play the role of a god as humans imagine them to be. Being a human yourself, I'm sure you already know what such an entity would be like. Remember, your true challenge will not be pursuing divinity, but contending against humanity. I'm still not sure I understand, but I'll try. To do this. I'll try to do this. So, how long am I going to have to play this role? To accomplish this mission, you will have to stay on the stage for many, many years. You will endure and not grow old until your task ends. But I promise you, all will eventually end in a magnificent and dramatic trial, and everyone will be saved. Okay. A trial, huh? How exciting. I'll be looking forward to it. வித்தியாசமா வேற லெவலில் என்னமோ பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க. நான் என்ன பண்ணணுமா? போயிட்டு சீட்டில் உட்காரணுமா? குதிக்க கூட முடியாதுல? எஸ். The Maison Cardinalise has announced my accession, but this is my first time facing the people. What should I say to most appear like a god? To be honest, I still don't know. I still don't know. Perhaps I should first try to... Ladies and gentlemen, good evening, and welcome to the Opera Epiclese. I'm sure you've all heard about how I have taken on the role of Hydro Archon. Indeed, I am Furina de Fontaine, your new Archon. In truth, I know little about becoming a nation's new god, but it will be my honor to guide you all. As the god Focalor, the god of justice, I shall do all within my power to lead you into an age of fairness and justice. Once again, thank you all for coming. If you should have any questions, ஆமா யாருமே இல்லாம பேசிக்கிட்டு இருக்கு. மக்கள் யாருமே இல்ல. The future of Fontaine will require us to work together after all. This should do it. I thought I might stammer, but thankfully I was able to convey my thoughts just fine. Okay, and next. எப்படி பேசணும்ங்கறத வந்து ட்ரெய்னிங் எடுக்கறாளா?
Is this some kind of joke by the Maison? I would have thought that a being that surpasses humanity would be a bit more assertive. ட்ரைனிங் எடுக்கறாளா? Hey, did you hear that? She even told us to send her suggestions there at the end. Shouldn't gods be all powerful? She's being so modest. What's the difference between her and an ordinary person then? ஓ இவளோட பாஸ்ட். Ask me, perhaps the succession didn't actually happen. She might just be a Maison-back puppet. Wait, what's going on? Why is everyone suspecting me of being a fake? This is bad. இருக்காங்க ஆனா நமக்கு தெரியாது. Here, there'll be no saving the people from the prophecy, right? Mere me said that I just need to play the role of a god as humans Imagine them to be. Calm down, Furina. Think. What do the people want? How would they imagine a god to speak and act? அவங்க எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க, எப்படி ஆக்ட் பண்ணனும்னு நினைப்பாங்க. இருக்கிற மாதிரி இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க. That is the character I'm fated to play. Oh, very good, my people. Only ones such as you are deserving of my rule. Now, I was wondering if some weak puppet were to one day come onto the stage and claim ownership of this opera house. bro அயாகாக்கு ஸ்ப்ளெண்டர் நல்லா இருக்குமா? தெரியலையே அந்த வெப்பன் எப்படி இருக்கும் தெரியலையேமா. Having passed my test, you are qualified. கேரக்டரே என்ன சர்ப்ரைஸா வந்திருக்கு. My august self. வெப்பன் போற அளவுக்குலாம் வாய்ப்பு இல்லமா. Opera house. You may consider my previous act a door gift of sorts. I thought it was a debut that suited the atmosphere. Now then, let us be reintroduced. Ah, so that was just a performance. How could I have forgotten that we were inside an opera house? Her personality. It's quite shocking, to be honest. I suppose it's a better look than before. Such a fascinating and bold deity. How wonderful. Our future may yet be bright after all. It seems I've turned them around. Best follow this flow and restart my accession speech. My dear people, whether you acknowledge me or not, whether you trust me or nay, I say to you, keep faith in your ardor for justice. We have heard it said that this nation's sins can no longer be washed away. Well, I say that justice is most fragrant when it blooms amid sin. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want me to play. The scales of justice should not weigh heavy in the hands of its god. என்னமா இது ஸ்டோரி? On one side, it must carry fairness and justice. And on the other, praise and applause. May law be the prayer on our lips. May judgment be our worship. Let us light the fires and drink to the future of Fontaine. No, this won't work. They'll suspect me again. I must play the role that they want. There is no trouble in this world that justice cannot solve. All that is needed is for you, my people, to believe in it, heart and soul. நம்புங்க. So long as I, the Archon Focalor, stand within the opera epiclese, so long as I stand before the oratrice, I shall even judge the gods of this world! நாமா ட்ரைனிங் கொடுத்திருக்காங்க வாரியா. Lady Furina, here are today's case reports as well as a summary of the follow-up for your perusal. Come now. Was I not just at the opera house in person? Leave these kinds of things to Neuvillette.
இத வந்து அப்படியே நிவலேட் கிட்ட கொடுத்துரு. None of these trials were the one that I'm looking forward to the most. If I may be so impertinent, what kind of trial are you truly looking forward to? A magnificent, dramatic, and wondrous trial. A trial to end all things. How could you hope to understand? That's true. I fear I lack the ability to grasp your divine thought, Lady Archon. No need for fright. And do not take what I said before too seriously. Go now. Do your duties. The trial I await. It will come one day. வந்துச்சு இன்னைக்கு தான். Lady Furina, I don't know what to say. Thank you for agreeing to see me. No need to thank me. Or rather, thank your own sense of perseverance instead. Long have you stood in line to meet me, have you not? Oh, I'm afraid that's just an inevitable consequence of my divine charm. All right. Deoteria, is it? How is your son's illness? You remembered me. Okay. And you knew of my family too. He is doing much better now. In fact, யார்கிட்டயே பேசுற மாதிரி பேசுறா. பையனுக்கு எப்படி இருக்கு? உடம்பெல்லாம் சரியாயிருச்சா? Oh, good. Very good. If this should happen again in the future, please do not hesitate to come and tell me. Going down to citizens' homes every so often, while not usual practice, should serve as a fine You're such a gentle and wise God. ரொம்ப நல்லவங்களா இருக்கீங்க. ஏதோ நம்மளுக்கு சொல்றாங்க. Lady Furina. Yeah, the latest hydrological தனியா பேசுறதுதான். I'm afraid things still don't look good. என்னது? It's as I thought then. இது மறைச்சிக்கிச்சே. As your god, I did already expect this, but I wanted to see how far your human wisdom would allow you to analyze it. All manner of signs indicate that the prophecy will still come to pass. Forget it. That's not something you need to worry about right now. Well, as I understand it, the Fontaine Research Institute is also trying to find a way to counter the rising water levels. Okay. Really? அந்த தண்ணி லெவலை இது பண்றதுக்காக வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்ங்கறதெல்லாம் வந்து பேசிக்கிறாங்க. Afraid that they haven't found any effective solution thus far. இது வரைக்கும் அதுக்கு எதுவும் ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கல. That's so. Well, no wonder. This issue has reached the realm of the gods after all. Still, their spirit is praiseworthy. ரெஸ்ட் எடுமா படுத்துக்கு. The day is finally over. I haven't had a moment to breathe this whole time. மூச்சே விட முடியாம வேலை வாங்கி. To see that everything's getting on track. There are no longer any voices of suspicion. Maybe this is fine. I just need to keep going, and everyone will be safe. All right, Furina, don't. ஐயோ, இது நம்ம இது மாதிரி போகும் போல இருக்கே. Lady Furina, here are the new trial reports for the latest cases as well. நைடா ஓடுது மாதிரி இல்ல. There'll be no need for that. I've seen them already. There's no need to go back over scenes I've witnessed in person before. Lady Furina, I've waited so long for this chance to... Indeed, my dear loyal citizen. This joyous moment is an honor for us both. Lady Furina, we're detecting significant hydrological anomalies near Poisson. Understood. Keep monitoring. Keep me informed should anything come up at the Institute. ஒரு விஷயமா வந்து I don't think I let anything slip today. I feel
என்னெல்லாம் வந்து இவ வந்து கஷ்டப்பட்டுருக்கிறாங்கிறத வந்து நம்மளுக்கு எல்லாரும் காமிக்கிறாங்க. அப்படியா? அவ வந்து ஆக்சுவலி காடா வந்து பொறுப்பேத்துக்கிட்டோன்னே வந்த பிரச்சனைய எப்படிலாம் நம்மகிட்ட சொல்றாங்களோ, இவ்வளோ நாள் காட்டாதத. அதுக்காக வந்து எவ்வளோ ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறான், என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்கிறத காட்டுறாங்களா? ஐ திங்க் அப்படிதான் நினைக்கிறேன். Lady Furina, it's like a dream being able to speak with you up close like this. I've heard that the first member of our family who was honored to receive an audience with you was Madame Dioteria, almost 20 generations ago. And what a fine family yours is indeed. It brings me great joy to meet such a faithful believer, a descendant of a இல்ல ப்ரோ, line அப்படி most இல்லையா? ardent. தனியா பேசுறதா ஸ்டோரியா? Lady Furina. What is it, good citizen? Are you crying? Huh? Oh, really now? I didn't even notice. This must be the overflow of hydro from my person. Okay. Well, can't quite help being the god whose dominion is the waters. No wonder. No wonder. A manifestation of your power, then. Oh, Archon, I am honored to have witnessed it. Honored. So interminable. Hundreds of years must have passed by now. அவ எந்த அளவுக்கு காட்னு நம்புற என்ன நம்ப வைக்கிறதுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு மக்கள் சேஃபா இருப்பாங்க. Reached my limit. No. I want to tell someone, anyone about this. But would that not destroy all I've done so far? I've conducted so many investigations across the centuries. But there's not even a sliver of hope that we might break the prophecy. அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து ஒரு வழியே இல்லையா? I must maintain this act. It is the only way to save Fontaine. Please. Mirror me, you have to succeed. Furina, இப்போ சுனாமி you don't have to வரப்போகுது. shoulder this burden alone. வரத்தான் Though I போகுது. don't know what you might be keeping from everyone. Your people are more than willing to share your burden with you. Share my burden. That's impossible. It was fated right from the start that this would be my duty alone. இது என்னோட வேலை But தான். even if your burden doesn't need to be shared, you can still choose to confide in someone. Just share it with me. I'm what you'd call a witness. A witness? Yes. I've heard that you came to Tevat from beyond the stars, yes. In other words, you never நீ belonged வந்து இங்க here. சேர்ந்தவனே And கிடையாது. if Tevat is in its entirety a show on a stage, then you're just a spectator, aren't you? இது அப்பளே கேட்டதுல If that's the case, he's right. I could confide in him, couldn't I? But if things don't play out as expected, people of Fontaine will be Fontaine will be the ones to pay the price. No, Furina, you shouldn't be selfish. சுயநலமா இருக்காத. But what if, Furina, you've worked so hard for so long. Surely it would be okay to put yourself first for once. Is it such an outrageous thing to do anyway? To find someone in whom you can confide your frustrations and sorrows?
Surely, if you let this 95% opportunity. it might never come by. Think about it. Long and hard. அப்ப நடந்தது இப்போ நடக்காது ரொம்ப நாள் கழிச்சு. No, I have nothing to say. I am Furina, the Archon of Fontaine. Everything will surely get better. All you need to do, dear spectator, is to witness my performance until the curtains fall. Fine. So even Furina doesn't know the truth? You've never once let her in on the full plan? Yes, it had to be done. To deceive the heavenly principles, you must first deceive yourself. She did very well. If she had let her resolve falter even once in these 5 centuries, Fontaine would have been doomed to the most tragic fate. It seems that trusting humanity was the right decision after all. I believe that I understand how your deception works, but that is only half the truth, is it not? How would you build on this foundation to save the people of Fontaine? That is the most important thing. Ah, good, good. Of course, the Udex of Fontaine has pinpointed the crux of the issue. I'm sure you've long sensed that ஏமா the இது நம்ம Oratories தமிழ் is படத்தை விட no கொடூரமா simple இருக்கேம்மா. machine. இங்க ஒருத்தன் பாதி கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிறான், I've அங்க always ஒருத்தி மீதி suspected that கதையை it had its சொல்லிட்டு own இருக்கிறான். consciousness. And Lenny did mention that he heard a human voice within the core chamber. It now seems that that person was you, hidden within the machine all along. Am I right? And then I became one with the Oratories, taking Fontaine's gnosis with me. Yes, it would seem so, wouldn't it? இவட்ட தான் வந்து நாசிஸ் Alas, இருக்கான். your understanding of this device still lacks sufficient depth. In truth, it is no enactor of justice. It is, in fact, a device created to kill the god of justice. I beg your pardon? Oh, you have it. And to be more precise, not only will the Oratories take down the god of justice, it will also take down the divine throne upon which she has been placed. I mean, did you think I would be the sort to enjoy peaceful repose while Furina suffered? My work over these last 500 years has been to constantly accumulate indemnitium within the Oratories. But really, some have already discovered that only a small fraction of the energy generated by the device was ever used to provide power to The vast majority had to be accumulated to enact this death sentence. It was all part of your plan then? Both the trial and the the sentence. Indeed. This power, accrued over 5 centuries, could have sustained Fontainians for millennia had it only been used for that purpose. Almost all of it has now been stored within the Oratories. But only power of this magnitude could hope to destroy the Hydro Archon's divine throne, shaking the rules established by Celestia, and breaking through the institution that is the Seven. So the Oratrice's call for death was for neither Furina nor Focalor, but for the Hydro Archon, the destruction of that divine throne. If I do not misunderstand your intent, returning what's rightfully yours to you. In other words, this was all done to return the authority of the Hydro Archon to the Hydro Dragon of this planet. but என்ன இவனுக்குள்ள வர போறாளா? பவர் ஃபுல்லா இவனுக்கு தர போறாளா? What? Getting sad again, are we? The authority of the ancient dragons shall soon be yours once more, O Hydro Dragon Sovereign. And this is the face you make.
All you've done throughout the years is just so you can sacrifice yourself at the very end. I've never quite seen it that way, you know. Even now, I'm quite pleased at how well my deception worked. Hydro Dragon, don't cry. I must say, had it been within my rights, I would have loved to judge the heavenly principles themselves. Were they not guilty of essentially the same crime? Egeria stole the power of the primordial sea, and the heavenly principles stole the power you ancient dragons possessed. I, for my part, am the god of justice. And is it not just that your original powers should be returned to you? Speaking of justice, I have always believed that justice lies in the process of pursuing human existence itself. So, if the fact இவன் பவர் இவன்கிட்ட இல்லையா? இவ பவர் வந்து இவன் தான் எடுத்து வச்சிருந்திருக்காளா என்ன? ஃபுல் பவர் இல்லாம தான் இருந்திருக்கானா வில்லேட்? Procedural right and wrong aside, the descent of the Fontanians as ஆமா, இதுல வந்து வென்டியுமே வந்து அதோட ஏதோ ஃப்ரீடம் வந்து எடுத்து தானே வச்சிருப்பான். அதுக்கு அடுத்து தானே தருவான்ல. ஃபுல் ஃப்ரீடமா நீ எங்க வேணாலும் போலாம் சுத்தலாம்னு சொல்லுவான்ல. Existence was Egeria's justice, and to me, justice is the continuation of that existence. Defying the prophecy and ensuring that Fontaine's people shall live on, that should be the justice enthroned over all others. At this point, we, whether it be myself or all other Fontanians, have shouldered the burden of this sin for far too long. Udex Nervillet, the highest judge in our land, when you regain your full power as an elemental sovereign, what verdict shall you pass upon us? So when I was invited to the court of Fontaine to serve as Udex, I see now that that was your idea. Primordial one dragon-ஐ defeat பண்ண அப்புறம் dragon-ஓட ஒரு fraction of power நம்ம எடுத்து தான் நாசிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பான். Primordial one dragon-ஐ defeat பண்ண அப்புறம் dragons-ஓட ஒரு என்ன fraction of power எடுத்து தான் நாசிஸ் கிரியேட் பண்ணியிருப்பான். At last, I now understand the true purpose behind this position. In the beginning, I was uninterested in human existence. But these 5 centuries of living alongside them have gradually brought about mutual understanding between us. Okay, and I even attempted to feel as they feel. என்ன நினைக்கிறாங்க நானுமே நினைக்கிறேன். One for Salor. Things being as they are, surely you know that I could never declare them to be guilty. The hour of my execution is almost here. For the sinner, the curtain call has come. I know I may not sound it, but faced with death, I find myself a little afraid. Perhaps this is one thing both gods and humans have in common. அது வந்து மேல விழுந்து மரியாவா? Nervillet. Darwala. I hope you've enjoyed the part you played these 500 years.
Oh no. இதெல்லாம் அப்படியே வந்து இவளுக்கு வந்து சேர்ந்துருமா? ஃபுல் பவரோட நினைச்சிட்டான். I, Udex Nuvelet, hereby declare, people of Fontaine, your sins are forgiven. இவன் என்ன பிரிமாடியல் வாட்டர் மழை பெய்ய வச்சு எல்லாரும் இவன் சாவடிக்கிறான்னு பாக்குறானா? வில்லேட்டு ஏன்டா இப்படி மாறுறேன்? Where do you want? What just happened? Has the death sentence been carried out? Was that bright light some sort of misdirection? I have a feeling that something huge just happened. But since we're all still alive and haven't been dissolved, I assume whatever happened was good for us. It's time to end this. We must mete out punishment to that beast. Didn't you say just a moment ago that it can't be defeated? I have gained the strength sufficient to deal with it. Through certain means, I now have the ability to separate the power of the primordial sea from that creature. We should seize the opportunity to pursue our quarry. Traveler, now that the oratories can no longer Mobile function, 28 GB கேக்குது bro. ஆமா bro கேக்கும் bro. Mete out justice. The root of the calamities befalling Fontaine, the beast that enacts the prophecy. Its name is the all-devouring narwhal. Come with me, traveler. The hour of execution has come. ஃபைட்டுக்கு ரெடி ஆகும். இவ்வளோ நேரம் வந்து ஃபுல்லாகவே கோட்லேயே நிப்பாட்டி சாவடிச்சிட்டானுங்க. ஏன்டா இந்த உண்மையாலுமே இந்த ஃபேக் ஃபுரீனா வந்து சாவடிச்சிட்டு ஒரிஜினல் ஃபுரீனாவை கொடுத்துட வேண்டியதானே? I've already done my best to separate the power of the primordial sea from the way. Considering the size of the beast, I cannot reach the power source. Unless we can find a way to attack it from within. I shall share a part of the ancient dragon's power with you. I shall look for an opening. ஏமா ஐயோ யோய்மியா எடுத்துட்டு வந்திருக்கலாம் போல இருக்கேன். I can feel its sorrow and frostivity. Solidify. Busted. கொடுமையே. என்ன நடக்குது? Continue to trigger its hostility. Chance will present itself. Come on. பார்ட்டி செட்டப் கூட கேட்காது, அப்படியே ஃபைட்டுக்கு போயிடும். என்னது இதுக்கு பிரேக் பண்றது கிரேவா என்னது? I have granted you my protection. Do not fear. Seize the moment.
use my power to suppress its root from within. ஓ நம்மளுக்கு வந்து அவனோட பவரை கொடுக்குறானா? Solidify. ஷீல்ட பிரேக் பண்றத. This is ஓடு. யூஸ் ஹைட்ரோ. ஓகே தலைவென்றி வேற லெவல். இது யாரு? அடே என்ன குட்டி பண்ணி இவ எடுத்துட்டான். அவனே எரிஞ்சிட்டான், அதை எரிஞ்சிட்டான். என்னமா அது? Thanks for helping with the cleanup. It should have been my job, but இது என்னோட வேலை. it was just supposed to be a short private training session for me. I didn't think that my disciple and my master's pet would start brawling in the meantime. Okay. Well, actually, I had a feeling that it would happen at some point, but they bumped into one another earlier than I thought. What a blunder. I suppose I have to I'll swing have to my swing sword. my sword 3 million times as penance. That power. Who are you exactly? யாருமா நீ? Who? Hyman has an idea. From what she said earlier, she must be Child's master. Skirk, right? It's just that he gave us the impression that she was the less talkative person. I simply did not have anything to say to the weak. But you, on the other hand, managed to defeat the all-devouring narwhal without using power from beyond this world. So you may speak to me as equals. I have to agree. It's a strange use of a planet's primordial waters just to raise an all-devouring narwhal. That kind of power is wasted on it. It's not cooperative. It eats too much. And I have more important things to do with my time than pet sitting. The only thing that creature has going for it is its looks. All in all, it fails as a pet. Miss Skirk? I think you might have missed the point. என்ன பாயிண்ட்? Point being? Well, being that this pet almost destroyed an entire nation. மொத்தத்தையும் அழிக்க பார்த்துச்சு. So what sort of person is your master? Well, Child's master's master. Wait, is that right? Oh, right. So you don't know him. Sorry, I assumed you did. His name is Sertology. Sertology. அப்பனா யாரு? அது எவன்டாவன்? I am unfamiliar with that name. எங்களுக்கு என்ன? So Master is insufficiently famous. How should I describe him then? Have you heard of the name The Fowl? Fowl. The Fowl? அப்படினா? Still nothing? Well, how about the Visionary? Vetterfulnir then? Or Gold Rhindaughter? Ooh, that one we've heard. Rhindaughter's part of the Hexen Circle. She's Albedo's mom, right? Oh, so you do know that name. Albedoட அம்மாவா? To be honest, I also heard all of those names and titles from my master. I don't actually know them either. But I suppose you understand now, yes? My master is likely a similar sort to Rhindaughter. They are both pursuing some form of perfection. Wait, didn't you also mention a visionary person? Hyman didn't quite catch their name. Actually, never mind that. I believe it expedient to inform you that the all-devouring narwhal used up nearly all its strength fighting you. Such roiling hydro energies will prove difficult for the planet's deep seas to digest. As such, the fontaine back on the surface has most likely been thrown into chaos. In other words, the prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. What? It's a natural, after all, the prophecy will surely come true.
Not to worry. Focalor has already managed to deceive the heavenly principles. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only Furina will remain, weeping on her throne. Oh no. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. லினே வாய்ஸ் கேக்குற மாதிரி இருக்குல்ல. இதுக்காக தான் வந்து நான் போட்டுன்னு நினைச்சேன். ஆமா அந்த போட்டு. ஓகே ஓகே. All hands initiate emergency rescue. இது நம்ம அவெஞ்சர்ஸ்ல வர்ற மாதிரிலாம் இருக்கு. மிக்கி ரொம்ப நேரமா ஸ்பாயிலர் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறோமா. நிப்பாட்டுமா போதும். It's a miracle! We didn't dissolve. The prophecy was wrong. The prophecy was wrong. Attacks post-disaster rebuilding. I recently visited Poisson to meet with Miss Navia, spokesperson of the Spina di Rosula, and we spoke about Poisson's present and future. Old soil can still give birth to new bloom, Miss Navia stated. Hope is like seeing a small cookie when you're starving. இது வந்து அதுக்கு அப்புறம் வர நியூஸ். A little of it. Skyship Winglet, lunar brain of the Fontaine Research Institute. The various disputes that have arisen on account of Mr. Edwin. People always call the first researcher mad, but few know what to call the second. Patasu. And should that latter person achieve a miracle? Wow! Paimon barely recognizes the people in the reports. Are those really Juria and Navia? They sound like real big shots. What do you think? Pretty enthralling, huh? The Steambird's idea was pretty simple. With the disaster just having passed, he would print a free edition packed to the margin with good news. Okay, எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாரும் சாந்தமாவுங்க அப்படினு சொல்லி
மறுபடி ரெடி பண்ணுமா நியூஸ் ஹெட்லைன்லாம் போட்டு. those people. Edwin's assistant, Jurier, created a true flying ship, while Navia is leading people in the reconstruction of their home. I'm sure that these stories could draw even your well-traveled eye. I'm curious too! Wait a minute. Didn't we watch everything happen from start to finish? What's there to be curious about? And that's exactly why I'd like you to come conduct interviews with me. You're the best incubators of news, if you haven't noticed. And also, with you around, I'm sure I'll get to see that Duke. Are you sure? Hasn't he turned you down several times already? Oh, this time will be different. Come on, let's head to Poisson first, and then make a trip to the fortress. There are some things you'll only know when you get there. ஓகே, அங்க போனானா உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா? ஓவரா முடிஞ்சா? ஃபைனல். இங்க இருந்தானே எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. கடைசி அங்கதான் போயிட்டு முடிச்சாகணும். மறுபடியும் அங்கே பீஸ் இருக்குமா? Navia! Oh, it's you. What brings you all here? Hey, we're just having a look around. I'm here to update myself on how things are going here. Oh, let me introduce you. This is Mr. Garun Snezhevich. He represents the Navy in sending us a large amount of supplies and is helping with our work. பாத்தீங்களா, இதுலயே வந்து நம்ம hard at work as well. Thanks to ஃபாதரோட பங்கு தான் வந்து நிறைய இருக்கு. We've lost a lot of people. But hello, Miss Charlotte. I'm a big fan of yours. Especially like that article you wrote last year about Fontaine's stray cats. But if you don't mind, could you not emphasize our role too much in your report? It's not charity we're doing here. We just happen to share the same interests as the Spina. I get where you're coming from. I'll keep it as simple as possible. Or would you be willing to feature as friendly neighbors? That would be fine. Thanks. Oh, you're back ரொம்ப நன்றி. How are things? We finished laying down the construction materials. It'll be another hour before the workers are able to go over there. Huh? You're here too, Clorian? Well, her reputation's greatly என்ன risen after டிராகன் அந்த பெரிய இத அடிக்கிறது வந்து முடிஞ்சா அந்த வேலை ரொம்ப ஈஸியா முடிஞ்சிட்ட மாதிரி இருக்கு. All right. She really came here to நான் அது திரும்ப வரும்னு நினைச்சேன். There's too much to consider in the reconstruction of Poisson. The Spina has need of more decision makers. And, well, I do already happen to be connected to Mr. Callis. Oh, wait just a moment. Do you mind me asking a few questions? You know, about how you felt before the duel, about what it was like facing down a god. There's lots of exciting material there, I bet. Forget it. இந்த PC எல்லாத்தையும் I'm sure கேக்குது. we can find a better theme than that, Miss Charlotte. அவ்வளவுதானா? Same as always. Couldn't you do me a favor for Navia's sake? Well, if we're talking about doing things for my sake, you might as well just take a few more photos of me. Or of the Traveler. It's better than wasting time persuading Chlorand at any rate. Of course I will. I'm not gonna let him off that easy. All right, then everyone who wants to be in the photo, gather up. And how did it go? Was it a good shot? Did Paimon it? Not bad. Your addition really helped the composition of the picture. All right, hang on a moment. Let me snap a few more shots. எத்தனை போட்டோ தாமா எடுப்ப? All right, that should do it. I'll be back here later anyway, so let's call it a day. You're very quick. Speed is of the essence when it comes to the news. சைல்டிக்கு என்னதான் ஆச்சு? சைல்டி தான் காப்பாத்தி அவ ஏதோ டைம் போர்ட்டல்ல அனுப்பி விட்டால்ல. Pretty good at building connections. Who knows? I might eventually get that in. Wow. சைல்டியும் அந்த பிசியும் தானே அந்த ஏதோ மிருகத்தையும் அந்த வேலா அதையும் தானே அனுப்பிச்சு விட்டாவா? அந்த அவளோட மாஸ்டரா? I'll hazard a guess that this is how you got that interview at the Fortress of Meripede. Whoa, you're well informed. Let me make a guess too. I asked Sijuin who told Monsieur Nervillette and he told you, right? That's a very complete information chain. In truth,
all Monsieur Neuvillette asked me was, when did the fortress become so friendly towards the media? I told him that it was best not to speak too soon. There's no guarantee that Wriothesley will make a personal appearance. You're right. I've got to treasure every moment I have with them. In which Next case, Archonல தெரியுமா? Stay safe now. ஆனா சம்பந்தமே இல்லாம அந்த ஒரு பீஸ காமிச்சாங்க. அது பிளேபிள் கேரக்டரா வருமா வராதானே தெரியல. Afternoon tea and என்ன எலமெண்ட் அதெல்லாம் வந்து ஒண்ணு காட்டல. ரிஸ்லியை மீட் பண்ண போறோமா? அது டான்ஸ் லீஃப் மாதிரி அப்படியா? ஆனா எனக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சது கொஞ்சம் புரியல. Guess we're here again, huh? There's a real nostalgic feeling to this place. Looks like you. அதனால பார்க்க நல்லா இருந்தா. Duke, did you come all the way to the entrance to greet us? Of course. I'm here to welcome you and our dear Miss Charlotte, whom our good head nurse recommended to me. It's an honor to finally meet the much-rumored Duke. Thank you for consenting. அந்த கேரக்டர் லுக் லைக் வந்து இவா டிக்லு தானே? But that said, டிக்லு மாதிரி இருக்கறான். Focus of your. Of course. All right then, this way. Hey, no need to be so nervous. I've already taken all the photos we need. Miss Charlotte, do these pictures really need to be published on the cover of the Steambird? It would seem that Miss Lorvine doesn't want her face to appear beside that of Mr. Jurier. Sir, please don't say things like that. But it looks like dear Salman Khan M5028. Hi bro, new subscriber. வாங்க welcome to the stream. Hi bro. I just காமக்களே புதுசா பாக்குறவங்க வந்து நம்ம டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணல அப்படினா வந்து டிஸ்கார்ட் சர்வர்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Now, I might not look it, but I actually did meet Mr. நன்றி ப்ரோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணது ரொம்ப நன்றி. You've definitely got more of that genius vibe going on. The boat that brought about a miracle, the ark that saved the people. Why, you recreated a myth back there, like an emissary of legend. Still, if I might ask, where's that flying ship now? மறுபடியும் வந்து அதே இடத்துல வச்சிருப்பாங்க. I have to apologize, but that ship is presently in the bowels of our factory. I'm afraid it won't be easy for you to get a shot of it. Really? Well, then in that case, could I have an interview with you to make up for that loss? வேற லெவல் பீஸா இருக்குங்க இது. You already know my answer, I'm afraid. Best you interview our head nurse instead. Or perhaps you'd like to take another photo of this couple of researchers? Did you really have to use the word couple? Well, then 2 solo photos will do. Is my hair messed up? Please, someone help me have a look. Things sure are getting pretty lively here. We've seen this kind of thing before. Oh, seems like everyone's here. Would any of you like to try this new drink I came up with? Sijween. Hey, Miss Charlotte. Why don't you, take some pretty photos of our head nurse? Sure. Come on, Miss Sijween. Over this way. Let's find a brighter spot. Sure. Do I have to smile? So, how have things been at the fortress? ப்ரோ நான் ரைடல் புல் பண்ணி ரைடன் இன்டர்நேஷனல் டீம் பில்ட் பண்ணட்டா இல்ல நிலோ வெயிட் பண்ணி அவளை புல் பண்ணி ப்ளூம் டீம் பில்ட் பண்ணட்டா? எது ஒர்த்து? ரெண்டுமே நல்லதான் ப்ரோ. ரெண்டுக்குமே வந்து எடுக்கிறதுக்கு சேவ் பண்ணு ப்ரோ. Other than that flying ship, ஃபார் ஸ்பைரல் I got a tad என்ஜாய். too much attention, I think. எவ்வளவு பிங்கல ப்ரோ விளையாடுற? I decided to let the interview go through. We should direct more public opinions toward the behind-the-scenes heroes. Am I right, Mr. Jurier? Miss Lorvine? You're too kind, sir. I believe that you too should have your day in the sun. Not that you would want that, which is a pity. 128, nice. I'll just leave the spotlight to you two. ஏமா முக்கியமான அந்த பீஸை காட்டாம இவங்க எல்லாத்தையும் அந்த அது என்னதான் ஆச்சுங்கறத அத காட்டுவியா? That harbinger, I'm not sure you remember, but his 3 young followers are still waiting for his return. He sure did win them over. I'll tell them that there's good news and bad news. The good being that their boss seems fine, and
the bad, being that they must face extended sentences for abetting his escape. Oh, actually, what about you? Are things gonna change for you too? What change can there be? The fortress will keep chugging along, and so will my duties. As to what Miss Furina's departure will mean for the nation, and if our laws and governance will be transformed, we'll leave those to the folk. Hey everyone, the photo shoot's done. உங்களோட ஃபேவரட் டீம் என்கிட்ட வந்து நிலா வந்து இன்னொரு ஐடியில் இருக்கிறா ப்ரோ. இந்த ஐடியில் வந்து ரெய்டன் நான் அதிகமாக ப்ளே பண்ணுறது ரெய்டன் நேஷனல் வந்து எனக்கு பிடிக்கும். நிலவும் பிடிக்கும், ஆனால் நிலவு என்கிட்ட மெயின் ஐடியில் இல்லை, இன்னொரு ஐடியில் இருக்கிறான். அந்தளவுக்கு அவளை வச்சு ப்ளே பண்ணல. அதனால் வந்து ஃபேவரேட் அப்படின்னா ரெய்டன் சொல்லலாம். ரைடனு, ஜாங்லிங்கு, சிங்சு பேனட்டா. ஆரம்பித்த இடத்துக்கு மறுபடியும் வரும். மறுபடியும் நம்மளை வந்து ஃப்ரீனா வந்து இன்வைட் இது என்னது வெல்கம் பண்ணி வெறுப்பேற்ற போகிறாளா? இவனுங்க வர்றதுக்குள்ளே நானே போயிடுவேன். அம்மா மேலேயா கீழேயா? கீழேன்னு தான் நினைக்கிறேன். வாங்க ஜம்ப் அடிச்சிடலாம். இப்போ தொலைஞ்சு போச்சு தான் தான் இருக்கு. அது வேற சிக். Navia mentioned that she stayed in touch with Linny and the others after working together. Apparently, they've been at the docks distributing these strange pockets the whole time since. Traveler, Paimon. Ah, and Miss Charlotte, Miss Charlotte too. Would you like a magic pocket? What sort of gadget is it? It's a wondrous bag that can be used to carry many things. The water level has returned to normal, but if you see any of your things floating around, you can use this to carry them. Okay. Or you could trick a friend into doing அதுல இருந்துச்சு அப்படினா மேஜிக் பாக்கெட்டா? I wonder which of my friends would fall for that. ஏதோ வித்தியாசமான ஒரு எக்யூப் பண்றது ஏதா கொடுப்பாங்களோ? Like Fremine here. Isn't that right, Fremine? Is this what you... To be honest, that sounds pretty sweet. Could I have your contact? Oh. ஏமா 3 ஹவர் கிட்ட போயிருச்சு. Oh no. He was the one who proposed doing. ஒரு ஆர்கான் கொஸ்ட் வரப்போ இவனுங்க பில்லரை வேற லெவல்ல திணிச்சு என்ன மாதிரி காண்டேத்துறானுங்க. இது ஃபுல்லா பில்லர் தாங்க. And later Fremine himself. In the future. That said, would anyone want to see a diver escape underwater? Oh, it'll work out. Every journey begins with the first step. He'll become a part of our show eventually. Lynette, could you come over? Miss Charlotte says he wants to take a picture. Got it. போட்டோ எடுக்கணுமா அவளுக்கு? My, that Charlotte is rather perceptive. She got... Father says that you did a great deal during the latest events. She's very grateful for your contributions to Fontaine. நீ வந்து ஃபவுண்டைன்ல வந்து நிறைய நல்லது பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ஃாதர் வந்து எங்க கிட்ட சொன்னாங்கன்னு சொல்றான். ஃாதர் பெருசா அந்த இதெல்லாம் ஆனா வரல. ஃாதர் வந்து கெட்டவளா இருப்பான்னு நினைச்சா ஃாதர் வேற லெவல்ல நல்லவளா இருக்கிறாளே. ஒண்ணு ரொம்ப மோசமானவா ரோல் ஆகுது. சாரி, ரொம்ப ரொம்ப கெட்டவளா இருப்பான்னு நினைச்சா ஆனா அவ ரொம்ப ரொம்ப நல்லவளா இருக்குல. தெரியலையே. I was quite surprised at first myself, but when I thought it over, there were actually a number of things going. It could have been done as an apology for the incident with Lord Child, or furthermore, Father did also lend significant aid to Fontaine and Poisson. That's true, but this is a gnosis we're talking about. Doesn't this seem a bit irresponsible? அவளுக்கு நாசிஸ் வேணும்ல, சோ அமைதியா தான் இருப்பா, இல்லனா இக்னோரா மாதிரி கொதிச்சிருப்பா. So there's some reason for this that only Nervalet knows about? I suspect you'll have to ask him about that yourself. Yes, speaking of which, I did see him strolling around the entrance to the fortress of Meripede a while back. Isn't he real busy and stuff? Paimon didn't think he'd have the time for that. But back to the topic. The gnosis was given to the knave, right?
What about Child? They say that he's returned to Snezhnaya to கொடுத்தாச்சா நேவ் கிட்ட? ஐயோ. I hear that the recent disaster really did a number on his health. கொடுத்தாச்சா அப்போ? When you think about it, we've had loads of run-ins with the Fatui. எனக்கு கொடுத்தாச்சுன்றாங்க. So shocked by such a simple switching of sides? நேவ் தான் வரா. Father. Well, what do you know? Come to the docks to see how my children are doing and meet the traveler by chance. Please do not pay my accomplishments in Fontaine too much mind. I would have done them regardless. Are you going to take the Gnosis back to Snezhnaya? That is our duty as harbingers, yes. Don't be too preoccupied with sides. The goal of the Fatui concerns not a single place or person, but the entire world. With such a grand goal in mind, it is inevitable that we must wear many masks. Switching my masks is something I've always done. Well, that depends on many things. No one truly knows what the future holds. What good is honesty if you can't rely on it forever? As for you, I very much look forward to our next collaboration. Okay. Good அடுத்து things போராடத்துக்கு cannot be வருவாளாம். achieved alone, and you've proved yourselves to be great partners. A vision. யாரு சைல்டோட தானே? I'll remember to return it. இப்போ இவளையும் போட்டோ எடுக்கணும் கேப்பா. போறியா இல்ல? That's a wrap for me. Huh? You're... Greetings, Miss Journalist. Hello. If I'm not mistaken, there are diplomatic channels I'll need to report to take a photo of you. That is correct. So forgive me, but I will not be able to serve as a subject in your article. However, feel free to write as much as you'd like about our dear magicians and our upcoming rookie talent. I will. The sea breeze is quite pleasant. I shall continue my walk. I shall continue my walk while the weather remains so agreeable. Farewell, Father. Oh, she has such an intimidating presence. I didn't even dare to take a picture. Thankfully, I've already wrapped up all my pre-scheduled interviews. Thank you all. This'll be more than enough for me to write about, I'm sure. Don't be too nervous. Why don't you take a magic pocket before you go? Here, traveler, Paimon. ஏமா ரொம்ப நேரமா இத தான் தரேன்றீங்க. ஆனா அது மேஜிக் பாக்கெட் தான் என்னங்கறது தர மாட்டேன். Funny. I was giving out magic pockets when we first met too. And what do you know? I'm doing the exact same thing right now. So many things have happened, but the pockets are still the pockets. I guess this must be life. We will all follow our own paths, and serendipity will lead you to your fated friends. All right then. We'll be handing out pockets in some other districts later, so we'll get going now. Have a good day, you two. Well, guess we sent Charlotte, huh? Shall we go see what Neverlette's doing? As long as he's not so busy that he doesn't have time to chat with... எனக்கு தெரிஞ்சு இது நம்ம பண்றதிலே ரொம்ப பெரிய ஆர்கான் கொஸ்ட் இதுதான் நினைக்கிறேன். இதுவரை பண்ணதுல இதுதான் பெரிய ஆர்கான் கொஸ்டா இருக்கும்னு தோணுது. தெரியல, கரெக்டா பண்ணி யாராவது வீடியோ போட்டிருப்பாங்க, இல்லை அதை வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். ஆனால் எனக்கு என்னவோ ரொம்ப பெருசு மாதிரி தான் தோணுது. ஃபில்லர் ஆனால் முன்னாடிக்கும் வந்து ஃபில்லர் நிறையா இருக்குது. Pillar ekachakana. Paimon, you are going to... Really? Oh, I suppose you must have met Mr. Linney. He took the time to greet me earlier when he passed this way. In any case, you came at a good time. I was just considering reaching movie வந்து 2 hour 45 minutes. Genshin cost 3 hour இல்ல, அதெல்லாம் மேல அதெல்லாம் தாண்டி 6 hour போகுது. நம்ம நல்லா ஸ்கிப் பண்ணாம பண்ணோம்னா 6 hour 7 hour வரை போகும்.
சத்தியமா சொல்றேன், இந்த அளவுக்கு இவனுங்க வந்து ஃபில்லரை ஆட் பண்ணாம நல்ல கோர் ஸ்டோரியை மட்டும் வச்சாங்கன்னா இன்னும் ரீச் தான் அதிகமாக கிடைக்கும். இவனுங்க அதை விட்டுட்டு வளவலான்ட்டு பாம்பு போட்டதை இது பண்ணதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நேரம் அதவே வந்து நேத்திக்கு இதுவும் மூணா வந்ததெல்லாம் வந்து என்ன ஆர்கியாலி ஏதோ சொல்லிட்டு திரும்ப திரும்ப அதவே வந்து ஒரு 10 தரம் அந்த டயலாக் வந்துச்சு. கடுப்பா அது வந்தா என்ன எது போனா என்ன காட்ட வேண்டியதை முக்கியமா காட்ட வேண்டியதான்றா. முழு டிராகனா வந்து இப்ப நீ உருமாறிட்ட அப்படின்றா. For me, the authority of the ancient dragons refers to absolute control over the hydro element. Fontanians were incomplete humans born of Egeria's use of the power of the primordial sea, with constitutions similar to that of mimics. But so long as those primordial energies remain within them, I could use the ancient dragon's authority to grant them true blood, after the fashion in which life was first brought into being on this planet. இவனோட பிளட்ல இருந்து தான் வந்து பண்ணிருக்கவே செய்றாங்க. Fontanians became true humans, and thus would naturally no longer be dissolved by water from the primordial sea. Fossilor must have counted on you to make that decision as well. Your verdict was the key to making the prophecy appear to have come true while saving everyone. Yeah, and in a manner of speaking, Fossilor finally managed to fulfill the original Hydro Archon's wish to turn Oceanids into real people too. It seems from your expressions that you still have more things you wish to ask. Ask away. I will tell you the truth as I know it. ஐயோ இவன் நிறைய கேள்வி கேட்க சொல்லுவான். Oh, that's right. They say you've given it to the knave as a diplomatic gift or something. Leaving aside their intentionality, the two Fatui harbingers have indeed done much for us during this crisis. இங்க ரெண்டு பேர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இருக்காங்க. At this point would seem to be the gnosis. The Oratrice has ceased to function. The Hydro Archon's divine throne is now no more. And I do not need the gnosis's power. எனக்கு அந்த பவரே தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டான். அவங்க ஹெல்ப் பண்ணி தான் வாங்கி இருக்காங்க. Pure designs, and we might as well accede to their request now and avoid unnecessary conflict. What complicated considerations? வேற வழி இல்ல, கொடுத்து தான் ஆகணும்ல. இந்த மாதிரி கொண்டு வந்துட்டானுங்க இந்த நாசிஸை புடுங்குறத. Ask away. I will tell you the truth as I know it. நேட்லானை பத்தி ஒண்ணுமே இல்லையாடா? About Fontaine future, about the next stop on the journey இதுவா? You will soon be heading to Natlan, I presume. Natlan ஆமா. I'm afraid that I have little talent as a travel guide, so all I can do is tell you what I know about that land. Okay, சொல்லு. As far as I'm aware, Natlan can be said to be a nation of dragons. Dragons போடு. You mean like you? எல்லாம் dragona? I suspect that I would not find myself welcome there. Unlike ancient dragons such as myself, the dragons of Natlan have undergone long years of development and evolution. Large numbers of them have entered a form of coexistence with humanity. Natlan is also the nation of war. War ravages those lands like an undying flame. There is one other piece of information I got incidentally from my negotiations with the knave that I believe may be useful to you. The harbinger known as the Captain has thrown his hat into the endless ring of war. Okay. The Captain. Like a real tough customer. Seriously, everywhere you look, there's a Fatui harbinger doing their thing. I suggest that you fully prepare yourself before going to Natlan. In the meantime, Fontaine's doors will always be open to you. Okay, நன்றி. Ask away. I will tell you the truth. இல்ல வேற क्वेश्चन இல்ல, கேட்க வேண்டியதெல்லாம் கேட்டாச்சு. எஸ் அண்ணா சாரி. Mutated with respect to current time. அந்த ஆர்கானா எப்படி காட்ட போறாங்களோ, டிராகன் மேல சவாரி பண்ணலாமா ப்ரோ? அந்த மாதிரி பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஃபுல்லாவே டிராகன் வந்து இதுல மக்களோட மக்களா கலந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்கல்ல. He mentioned that your attitude towards giving away the gnosis had clearly changed. We guessed that there might be some reason for it that only you were aware of. No wonder the House of the Hearth is the Fatui's intelligence division. They are certainly sharp.
So regarding this specific issue, I was just getting ready to share something with you. What is it? In truth, I exchanged some further words with that lady named Skirk after sending you two back to the surface. I went something like this. அங்க நடந்தத சொல்றான் மறுபடி. என்னடா இவ்ளோ நேரம் ஆகுது black screenலவே டேய். Well, we're going to head topside to see what's going on. You hurry over soon as well, all right, Nervalet? What next? The all-devouring narwhal isn't here, so I'm no longer getting any interference. I can finally catch the scent of your power, what it's made of. It is the authority of the planet's primordial dragons, but with something very similar to a god's curse mixed in. It's quite a novel blend. I'm sure I've encountered something like this before. What was it again? I do not know what you speak of. Of course. How could I forget? You should have the remains of the third descender on your person, yes? Remains? I've never heard of any such thing. According to your parlance, I believe it may be called a gnosis. Well, that much is true. After Focalor's divinity faded, she handed her gnosis to me. But I fear I have never heard of it described in the manner that you just did. I've been training with my master, the Foul, ever since I was young, and I have never returned to the surface since. So most of the information I possess, I got from him. It is only natural for those who are greater than humanity to possess a different sort of common sense, which is why there are so many problems in our attempts to communicate with humans. Regardless, you should probably get rid of objects of misfortune to prevent any disasters from befalling you. To live in itself is a blessing. But once a person dies, the bonds he once had with this world shall all turn to curses. What do you mean by that? No need to fret. These are just my personal thoughts. And my reason for no longer wishing to return to the surface. கொஞ்சம் கேரக்டருக்கு Dressல கொஞ்சம் கருணை காமிச்சிருந்திருக்கலாம். Who are they? And when did they die? விடமாட்டானே சாய்ராம். Master never mentioned them to me. Perhaps it just wasn't that important for me to know. If you're interested, ஆசியம்க்கு நிறைய செலவாகுதுன்னு நினைச்சிட்டாங்க போல இருக்கு. I'll be sure to pass the answer on to you next time. கொஞ்சம். Next time? You believe we will meet again? I do. Wait. I have a disciple of my own, don't I? He can be the messenger then. மர்க்கா நம்மள அங்க கூட்டி போறான் இங்க கூட்டி போறான் என்னடா பண்ற? துணி வாங்க கூட ஹோயா கிட்ட காசு இல்ல போல. தீபாவளி ஆஃபர்ல ஜெயச்சந்திரன்லாம் வாங்கியிருக்கலாம். ஃபேண்டாஸ்டிக் ஜெயச்சந்திரனா ப்ரோ 6 ஹவரா? நைடாவோடது 7 ஹவர் மேல ப்ரோ. நைடாவோடது இதை விட பெருசு தான். இது நைடாவோடது இது பெருசு. நல்லா இழுக்குறானுங்க. Assuming that there was no misunderstanding or special metaphor at play, that is what. இதுல நம்ம என்ன கிளம்ஸ் ஆயிடுறோம்னா கவனிக்க வேண்டியதை கவனிக்காம விட்டுறோம். எல்லாமே ஒரு மாதிரி குழம்பி கிடக்குறதுனால எதை பார்க்கறது எதை பார்க்க கூடாதுன்னு கன்ஃபியூஷன் ஆயிருது. எல்லாத்தையும் கவனிக்க முடியல. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல கடுப்பாயிருது. டிசெண்டர் அது யாரு? டிசெண்டர்னா எவன்? I guess that you might already be familiar with this concept, but I did not expect you to be one of them. That means that the Gnosis, which are exceedingly element compatible and can even enhance elemental abilities, do indeed come. அப்ப இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு வகையில வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி போகுது தெரியுமா? நம்ம நருட்டோ மாதிரி தாங்க போகுது. நருட்டோல போயிட்டு ஒரு ஜிஞ்சுரி கிட்ட இருந்தா வந்து அதோட இதை எடுப்பாங்கல்ல. கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் வந்து இதுல வந்து நாசிஸை வந்து எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்து வந்து மாதரா தான் மறுபடியும் வரும்னு நினைக்கிறேன். இதுல மாதரா யாருன்னு தெரியல. யாரு மேபி பாய்மான்னா மாதரா வருமோ? மாதரா உச்சியா தானா?
ஒரு லேசா சேம் டு சேம் அப்படியே போற மாதிரி தான் இருக்கு. வேவ் லென்த் ஒன்னு போல இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. I too believe it unwise to make too many blind guesses when information is lacking. The same is true of being at court. All right. Whatever the case, it seems like the crisis here in Fontaine's over for now. Yes. All of Focalor's efforts were for this moment as well. But she sacrificed herself in the end as a god, and she suffered through all those years as a human. Was that really what she wanted? I suppose that would be the mystery of a god's will. Can you understand? I suspect not. But once in a while, I too would guess that if wishes were like the clouds in the sky, they will one day return to the earth as raindrops. Life flows like water, and rain is the final answer. The water levels may sometimes tilt one way or another, but the rain falls fairly upon all. And what ultimately is the difference between the rains that fall upon all of us? முடிஞ்சிருச்சா? என்னடா பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? அப்ப ஸ்டோரி வைஸ் தான் செத்துருச்சா? உண்மையாலுமே ஆர்கானை கொன்னுட்டாங்க. அப்படியா? செத்துருச்சு. கேம்லயுமே வந்து மரியாவா? This wine tastes the same as ours. ரொம்ப பாவங்க. அப்ப உண்மையாலுமே பாவம் தான். மற்ற ஏரியால வந்து நாசிஸை மட்டும் எடுத்துட்டு வந்து கேரக்டரை விட்டு வச்சுட்டாங்க. இதுல என்னன்னா மை கேரக்டர்ல இருந்து இதை மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியுமா? என் பிசலில் அந்த பெட்டராக இருக்குமா? அந்த பிசல் பெட்டராக இருக்குமா? நம்ம பிசல் எதை போட்டிருக்கோ போடலையோ தெரில. இதுவே எடுத்துக்கிறோம். ட்ரெயிலா அவன் சிக்னேச்சர் வெப்பனோட இருப்பான்ல. ஆனால் 80 லெவலில் இருக்கிறானே. இவனே பெட்ரு. வாங்க அப்படிதான் போல இருக்கு. அதான் நேத்துல இருந்து நான் ஆர்கான்னு சொல்லாம ஃப்ரீனா பாவம்னு சொன்னேன். So far now no ஆர்கான் ஃபவுண்டைன். இல்லை நான் என்ன நினச்சேன்னா எனக்கு வந்து அது கொஞ்சம் இது புரிஞ்சு கொஞ்சம் இது புரியலை சரியா. ஆக்சுவலி வந்து அவள் வந்து ஐயோ இது வந்து டைம் ஓடுதா? இருங்க. என்னடா இது வித்தியாசமா இருக்கு? Right here, right now. Odds for field fight. Bow your head. The time is begging. ஹெல்த் கொடு. So far now no ஆர்கான் ஃபவுண்டைன். ஆக்சுவலி நான் எதிர்பார்த்தது அப்படி இல்லை. இருங்க நான் சொல்கிறேன். ஸ்டார்ட் த ஃபைனல் சேலஞ்சா? இல்லை இல்லை இரு. நான் வந்து நம்ம நைடா மாதிரி நினச்சேன். இது செப்பரேட்டாக இருக்குது, அது செப்பரேட்டாக இருக்குது. ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஒரிஜினல் அதாவது ட்ரூ ஆர்கான் வந்து மரியா ஆகிறப்போ அந்த பவர்ஸ்லாம் வந்து இவளுக்கு வந்துடும் நினச்சேன். ஆனால் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டுமே எப்படி மரியா ஆகும்னு நான் என்னத்தை கண்டேன். ரொம்ப பாவம்மா. ஸ்டோரி எழுதுனவன் வேற லெவல் பீஸு. அவனுக்கு உண்மையாலுமே ஃபுரீனா பிடிக்காம தான் கதை எழுதியிருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். ஐநூறு வருஷமா கஷ்டப்பட்டு பிரயோஜனம் இல்லாம போச்சே. Right now, right here. As you wish, mate.
Be sanctified. புரினா கேரக்டர் ஸ்டோரி இருக்கு, அதை பண்ணுங்க, அப்புறம் தான் தெரியும் ஒன்றும். அதுலேயும் ட்விஸ்ட் இருக்கா? That's close enough. Pay your dues. This is order. Gather. Right now, emerge. Midnight Phantasmagoria! Let the mighty be humble. Failing, lucky to escape. Nothing lasts forever. New punch. Right now, right here, right now. Some target practice. Stabilize. Shadow Raven! Let night fall! So soon. ஏய் கேப் விடுறா, பின்னாடியே துரத்திட்டே இருக்கிற. Where do you think you're going? Solidify. Emerge. Right here, right now. Odds revealed by... Bow your head. முடிச்சுடு. ஒன்லி ஃபோர்ஸில் டைடு. ஃபுரீனா பதவி விட்டு விலகிட்டான், அவ்வளோதான். ஓ, இப்பவும் கன்ஃபியூஸ் தான் பண்ணுது. ஃபோர்ஸலர் தான், அதாவது அந்த இகிரியாவா, இகிரியான்றவ போனோடனே ஃபோர்ஸலர் தான் வந்து ஆர்கானா இருந்திருக்கிறான். சரியா? அவளோட கட்டுப்பாட்டில் வந்து இப்போ இவ இருந்திருக்கலாம், ஃபுரீனான்ற வந்து இருந்திருக்கிறான். ஒரு கட்ட வர வந்து அவன் வந்து ஆர்கானா வந்து நடிக்க சொன்னாலா, இவளும் நடிச்சான். அந்த இது முடிஞ்சோடனே இப்போ மரியாவா இல்லப்பா. அடுத்தது இன்னும் ஒரு 10 ஹவர் கழிச்சு தானா டெலிகமிஷன்லாம் முடிச்சிட்டோமா? எனக்கு வருத்தம்ப்பா, ஸ்டோரி இன்னும் எனக்கு புரியலப்பா. முடிச்சிட்டேன். இவ்வளோ பவர் இருக்கிறவ சாகணுன்ட்டு அவசியமே இல்லையே. Add astro. ஒருவேளை அந்த ஃபோர்ஸலர் பீஸு மருகே ஆனவொன்னே அந்த பவர்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபுரீனாக்குள்ளே வந்திருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். அதுதான் ரீசனாக இருக்குன்னு தோணுது. நான் இன்னும் பண்ணல, நான் சும்மா இப்போ வர பண்ணதை வச்சு கருத்து தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன். 8 ரூபா சும்மா, இதில் என்னது பிட்டி? ம் 20 பிட்டியை கூட தானல. டேய், ஒரே ஒரு இது சார்லெட்டை மட்டும் கொடுறா, இன்னும் மறுக்கா அதான் கேட்குறேன். ஒரே ஒரு ஒன் சார்லெட் ப்ளீஸ். சேவ் பண்ணுடா அடுத்த கேரக்டருக்கு. பைத்தியமே. ஓகே, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எஸ் நான் இன்னும் தெளிவாக விசியில் சொல்கிறான்னா, பட் அவளை நடிக்க சொல்லிட்டு ஃபோர்ஸ்லரை என்ன பண்ணிட்டு இருந்தான்னு அவ தான் அந்த ஏதோ ஒரு இதை வந்து தடுக்கிறதுக்கு, இந்த இதுவா அந்த மொத்தமாக அழிகிறத வந்து தடுக்கிறதுக்கு ஏதோ பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாள். அதானே அந்த மாதிரி தானே வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எஸ் புரியல ஐயா. ஐயா புரியலையே, நீங்க போட்ட கமெண்ட் எனக்கு புரியல ப்ரோ. விவேக் குமார், யாராவது கேரக்டர் எடுக்கலன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பூ கொடுக்குறீங்களாப்பா? என் வேலையில் இருந்த பூ ஃபுல்லாக ஆட்டையே போட்டாச்சு.
ஆர்கான் கொஸ்ட் உங்களுக்கும் புரியலையா? கம் டு ஹோம். டிஸ்கார்டு வா ப்ரோ, டிஸ்கார்டு. நிறைய லோர் பீப்புளெலாம் இருக்கிறாங்க, அவங்க சொல்லுவாங்க. நம்மளுக்குமே அரைகுறையாக தான் புரிஞ்சுது. சரி, ஓகே மக்களே, முடிச்சுக்கலாம். இப்போ வரைக்கும் வந்து முடிச்சுக்கலாம். நைட்டில் தான் வந்து யாருன்னா வேலையில் போயிட்டு திருடணும். ஆனால் இதுவே இன்னும் அடிச்சு வைக்கலையே. ஒரு தரம் அடிக்க முடியுமா? ஒரு தரம் அடிச்சுக்கலாம். Present. Oh, I'm looking forward to this. ஆனால் பாஸை வந்து எங்கேயோ கொண்டு வந்தான் பார்த்தீங்களா? அங்கே இருக்கேன். அந்த இடத்துல நம்ம ஏற்கனவே இருந்த செஸ்ட் இதெல்லாம் எடுத்துட்டோமா? அந்த இடம் அப்படிதான் அனாதையாக இருந்துச்சா? தெரியல. ஆர்டிஃபேக்டே இல்லாமல் இருப்பான் இவன். ரியோ டேமேஜ் போனஸே இல்லை. வேர் இஸ் ரசாரியா? ரசாரியா ரசாரியா ஹிட்ரோ டேமேஜ் போனஸ்லாம் நிறையா இருக்கு. ரசாரியா எங்கம்மா இருக்கிற? காணோம். அதுக்கு இதுக்கப்புறம் வர்றது ஃபுல்லாவே ஃபில்லர் தானா? அப்போ ஏங்க அநியாயங்க. அப்போ இன்னும் சீக்கிரமா முடிச்சுட்டாங்க. ஏங்க இதெல்லாம் ரொம்ப கொடுமைங்க. நான் இப்பதான் இது எனக்கு இப்பதான் ஃபீல் பண்ண முடியுது. யார் இது? நியூ 2. இதுக்கப்புறம் ஆர்கான் கொஸ்டே கிடையாதா? My meal's cold to quiet the spirit and calm my vital energies. Genshin infused water with ice. Stabilize. Oh, so sweet. Spirit wing. Solidify. Swift and merciful. प्लीज कोऑपरेट करो भाई. Freeze. Force my blade. Submit for judgment. 4.2ல மெயின் ஸ்டோரி முடிச்சிட்டாங்க. அதுலேயே வந்து 7 ஹவரில் கொஞ்சோடு தான் வந்து மெயின் ஸ்டோரியே. தெரிலன்னா இப்போ ஹைட்ரோ த்ரோன்னு இல்லாதனால வேற ஏதாச்சும் வேற யாராவது இன்னொருத்தங்க படையெடுத்து விடுவாங்களா? வேற என்ன படையெடுத்து வர்றதுக்கு இருக்கு? நைஸ் 3. வேற என்ன இருக்கு படையெடுத்து வர்றதுக்கு? நல்லா தான் இருக்கும். நல்ல திங்கிங். ஓகே மக்களே, நன்றி கைஸ். வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. கடையை முடிக்கலாம். அவ்வளோதான் கைஸ். இது வேற அப்பப்போ ஏதோ ஓப்பன் ஆகிட்டு இருக்குங்க. ஏதோ தேவையில்லாத ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணல, அதோட தான் நினைக்கிறேன்.
புரீனாவோட ஸ்டோரி வந்து இந்த ஆஃப்லைனில் ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டுருவா, என்ன பண்ணுறான்னு பார்க்கலாம். படம் எடுத்து வர்ற மாதிரி இல்லை, ஆனால் எந்த மாதிரி கிரைசிஸ்னாலும் வர சான்ஸ் இருக்கு. இப்போ ஓரளவுக்கு ஆனால் நுவிலேட் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறான்ல, அதாவது ஸ்டோரி வைஸ் சொல்கிறேன். இப்போ அப்படி பார்த்தாலுமே நுவிலேட்டுக்கு வந்து ஃபுல் பவர் கிடச்சிருச்சு. 4 எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து புரீனா இன்னும் உயிரோட தானே இருக்கிறான். மீன்ஸ் வந்து அந்த பவர்ஃபுல்லாக வந்து இப்போது புரீனாவுக்கு வந்திருக்கும். அந்த மாதிரி தான் அர்த்தமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி தான் சொல்ல வராங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. இதுக்கப்புறம் அந்த பீஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண தோணுது. ஓகே மக்களே, கடையை முடிக்கிறேன் கைஸ். நாளைக்கு தான் அடுத்த லைவ் இருக்கும். நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து லைவ் இருக்காது, மண்டே அதுக்கடுத்து பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? பாய் காய்ஸ். இடையில வந்து 1-2 வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக. Bring it back now.